Next, we have GRTS versus NAWEC. GRTS. GRTS versus NAWEC. Tug of war female. GRA. GRTS versus NAWEC female tug of war. Congratulations to GAV. Social Security. That was a good try. Well done. Well done. Well done. Tug of war a male. Pull them off the limit line. But looking at the two contestants here, basically it's like they're physically it's like if you were to weigh them, there's nothing like a difference between the Gambia Armed Forces and looking at the social security. But it's like the fact that they are security personnel and then the constant training that they always indulge themselves in. Basically, most will agree that it is the reason why they've just conquered the social security. Alassane, this is an event. The soldiers take it personally as their own event. Over the years, the security have always said once their team loses this event, they will send the entire team to jail. So they don't joke with the tug of war. In fact, they say their slogan is train hard and fight easy. So they just don't come to compete. They always come to collect this side of the prize every year, just simply because they don't have competitors. It's only people who came in to challenge on them for a couple of minutes before the armed forces will. In fact, years back, it used to be Africell who would always compete the soldiers when it comes to tug of war, because equivalently, Africell have this tough, gigantic, and very physical muscle men. But the soldiers, as they would train this even inside their training grounds, would always overcome and be eventual winners at the end of the day. Mbading, Ismaila Sonko, be influenti murunta non kabirin tada break la. Kita punya kaki dua pula, itu kan akhir pang sewan di, kalau kita pakai sewan di, ambil kan aja Kau memang fokus saja lah korang, nanti orang itu kan, ni AGP semua member, nanti orang itu pun ada yang tu apa ni, memang ada dulu sebab kilo nyentik, lah sahaja member bukan apa lah kau ni, balik, kau dah nyampe nyala nunggu apa, aku kan ke maaf lah, kan nunggu beganyo kan, tapi ada luar mana, mumai boleh korang ni kita korang kan nunggu, semua bila anak itu kan ada sahaja. Alassane ñoo ko diggandoor fu mu nekk nii bu ñu demoon break ba dellu si gis nañ léegi event si dooraat nañ suba si moom dafa amoon ñi nga xamoon tamit gisoon nañ fi woon Limon Spoon gisoon nañ fi saag race gisoon nañ fi 100 meters ak couple of events yi nga xam ni ñoo fi xewoon waaye léegi moom ñi nga xam ni mooy final round bi moo nekk di ñëw xew si fii ci biir kii bi Alassane mun nga sànni si ditul cadre bi nga xam ne break bi dañ nañ ci break bi. waaw comme na ko waxee rek gis nañ fi series of events yoo xam ne xewoon nañ fi waaye comme bu ñu wootee si break bi rek liñ gis mooy tug of war bi moo dooraat nii rek ñu gis ne diggante armed forces ak ñii di social security and housing finance jot nañoo defante bu gaaw waaye gis nañ ne armed forces dafa mel ni ñu ngi maintain seen position bi rek ndax gis nañ fi at yi passé yëpp always armed forces ñoo dee gën a mun a dominer si tug of war. ba pare ñu bëri dañ leen nangu ne comme lii di tug of war nekk na loo xam ne comme dafa méngoo ak lii di armed forces li ñoo yëngu everyday si seen activités yu ñu am foofu noonu seen barracks yi wala si seen training session yi gis nañ ne itam jëlul moo daan even 3 minutes ñu dominer ñii di social security ak housing finance ba pare leneen lu gën a interesting mooy ñu bëri bu ñu la gisee taxaw sax ku mel ni man sax li ma njëkk a jàngat mooy seen meen yi yëpp a yem soo xoolee soldats yi seen meen yi nu ñu am ak social security yi dafa mel ni ëppante wuñ waaye kattan bi daal comme ni ñu bëri lay waxee rek ne armed forces moom kattan bi always move on ndax ñoom lu la ñoo yëngu every time. Interestingly, we have our own
friends in the media and the nation's media house, that is GRTS, participating in this tug of war. Currently, you can see there are ladies, they are lining up for a battle, I think, with the fire services. They are about to lock horns on that tug of war. But the women's side of GRTS, they are so physical, bodily, they have a standard body. Muscularly, they are okay. But then the eating of the porridge is in the pudding, right? Obviously. So we see what comes out of it. Ismaila, GRTS are on that rope again for a tug, really tug of war. Yeah, yes, I just since I started watching radio sport in Gambia here, they always take participate in a lot of events at the radio. So seeing them at this type of work, don't be surprised. They can do something because they have the ability and they are strong. I don't, we are telling the people that we are not writing. We can do sport aspect of it. So that's why we step out as a body or partner with these people and do something. But this does not surprise you where to know where GRTS might have been training. Because have you ever walked the streets and see staff of GRTS running or going to the gym or what? Have you ever seen it? Actually, I don't see them training, but they can be trained secretly, government by the people. They can do that also. Alassane, the National Radio and Television Services are on the verge of pulling that rope. Obviously, and then interestingly, we also have NAWEC, I mean the electricity provider of this country, which is going to be very, very interesting. As we can see, the push and pull, the pull and pull is just going on. But Sadio, why man dal yakar na ne fu mu nekk nii dafa mel ni man GRS laa gën a gis ñoo gën a physique fu mu nekk nii te yaakaar naa ñoom ñoo mën a xëcc ñi di NAWEC si beneen side bi. GRS are pulling. Yeah. GRS are pulling, but MRC are also on the. GRTS are on the ground and MRC could eventually, and MRC eventual winners. That's it. Unfortunately. And MRC have won, the female side have won. waaye man basically GRS laa yaakaaroon ñooy xëcc gaay waaye dafa mel ni mbir mi supaleku na daal ndax dañ ñu bëri dañoo wane kattan ak jëmma dafa utee sa jëmma mun naa rëy mun nga ponkal waaye kattan bi fekk tuuti na trop mun nga ndaw tam fekk kattan bi bëri na trop waaye dafa mel ni loolu lañ gis ni right now from NAWEC luñ jot a woon fii si lii nii suñ naka laa ko waxee suñ partners yi mooy jeer ndax ñu ñëpp si benn affaire bi waaw exactly waaye dafa mel ni dem am nañ ñeneen ñoo xam ne ñu si these are the men from GRTS and the people of NAWEC, the cable installators. Would this not be very shocking to see GRTS pull over NAWEC? If NAWEC are to fix our hose pipes, our cables running the entire area, and GRTS will be behind that mic, say, talking and giving out information to pull NAWEC, wouldn't it be that embarrassing? Obviously, it will be a very big surprise because we understand that most often, especially the electricity department, sure. The energy department, always they have to deal with these big cables, most especially if they are fixing these high tension cables. We understand that they always deal with these heavy cables. Ismaila now Radio Bumba and in Tele Bumba mimo GRTS let itol fele itol ni NAWEC mi alon ko itol la ka korama ni GOC molma wala kana nyo sembento andi wala e kana nyo kungol takinyo nyo sabo mimbe jay kamen commande talk of war wala nyo julu sabo ni alay sadia baraka bage ko de ni aji be fon begle men dabe kuma ya balale anum fanan ban ite NAWEC ani GRTS ite compagno ni rani ite la temenola ni fetare nyo saba jul sabo tem because ni aji be NAWEC ite lo do go fonna be deni wala karun ko ni aji be fon ite ni filo be nyobo ani wota pipe be tire be ni abita dulan tari so GRTS ni to lu menolo mo tara may ko be diamul be safero ke ni ngol long barka surprise fana karun nya spoon fen meran ko ay buka perdigno wala buka fen fona fen ko ni dar abanta fana ban saji be fana GRTS NAWEC be la nyami ka na jale ko e kulo ko man ko ganyo kere je an sai ba sawa kan nyaabe ba sawa kam balan kam bara ko be la nyame jigo de ko re jigo te yemu karun ko bida ka nyamende ani moaje MRC fa kudu ko sembola ka bu nyori hanson dala sajo nson dala ko mo because ay fel GRTS fole fota sayo ko yaje GRTS na fole amun ka mun surprise ay fel ye bonni ko no sajo melan ko MRC la ke na GRTS bari fana ka tabakale kare mun ga do ko. It's today that I believe what the Nigerian people will say. They said the bigger the stomach,
the more power you can accumulate inside. But look at those people; they have very fat stomachs, and then eventually they were able to pull GRTS. Obviously, they've eventually taken GRTS over the flank where no one would love to be as far as tug of war is concerned. Waaye Sadio li am solo fi mooy gis nañ nit ñi fii surtout liggéeykat yi nguur gi nuñ nekk di amee fond fu mu nekk nii ndax gis nañ reetaan bi tàccu bi ak yëngu-yëngu yu bëri na fu mu nekk nii ndax suñu xoolee sax ñi ñoo xam ne comme jot leen na win always comme li ñoo gis seen biir mooy dañoo laftare dañoo rey rek kaf nga gis ñu joxante loxo ba pare di jëm a sool of daal which is really serving the purpose of this event today. In fact, this is one of the main reasons why George F. Gomez would have to initiate such a day for Gambia to put aside all works and then come together as one, form friendship, build the relationship, the inter-office or inter-institution relationship, to ease work in between us, the cooperation needed to be much more solidified. And I believe it is attained because here nobody is differentiating who. We only put on our different tracksuits or our different jerseys to know so and so is from so and so institution. But that relationship, that smile Gambia is known for, is being emphasized here today. And then it cannot be defined here today to say that today's day is not a success, even though the turnout of institutions might drastically turn down. But then the purpose of the day is, I think, to my own perspective, it's been achieved. Ismaila, coming for them for Amansur. Kusudoro lamu ko mi ya fo nyameng nyimu nyo ya da mati kana kanunde yani bari ya tojinda maltema anu nabi je fanan ka bambande wasa ko bilu ya kerkere bunya ko mi ya fo nyameng la John F. Gomez ni a telephone mun melan ko ayin idea ni ta fero nyi dunta ko ka samana kaje ko do kulalo office de manya na kire ila dinkra de mamyo nyolo manya dan la dinkra de mato wala sabu yel nunta ya kerkere bunya ko me karol tripolo nyi do kulalo banko da wadran be kambela nyomele kaje ko badi yani kanunde ya ay sabatin da mal fanti wala mbiye fo samana kanen yo yami foto nyato nya mimbe jawla mu dek ñu say de mabita makanja ñimen ta ko men ko filme melan ko ganyo saba wolela mimba na ka tajinde adun lande mate wani ay fungo sama melan ko kanunde yani badi ya tokko ni ambota baba man lande mate man melan ko wala ko kulani ala sana Ismaila dafa melni right now benen affaire bu interesting mu ngi am moy togo bo bi ba legi digante li di GPF ak Combo Beach waaye dafa mel ni jigéen yi GPF mooy Gambia Police Force jot nañoo yóbbu lii di Combo Beach si beneen wàlla beneen pàcc boo xam ne mooy li ma day wax rek ne comme kenn du nangoo nekk foofu noonu soo nekkee si tug of war bii nii waaye ba léegi itam ñu ngi war a am lii di Gambia Police Force ak Combo Beach hotel as well comme mooy góor yi tam dañoo engage si lii di tug of war fu mu nekk nii. Alassane, most of these faces from the police, I think I've been seeing most of these faces when it comes to this wrestling thing, because I've seen faces that I'm so familiar with when this wrestling happened in the party. But you can never know because police have both CID, intelligence agencies, secret agencies, you know, everything, the crime, in fact everything. So they can even have an imam as a intelligent officer. So if you have to see one here, maybe who have been part of the wrestling side, you wouldn't defy or say he's not a police. But equally, I'll be much more interested when they meet the Gambia Armed Forces, because this physicality from this police, I think, when they meet the police. Interestingly, we have two prominent wrestlers in this country within the Gambia Police Force tug of war team. Because we have Yaya Jammeh, exactly, and we have Balagambi, and they are very, very, very prominent people as far as Gambia wrestling is concerned. And then equally, they are the heavyweight. No, Alassane, could there be a question mark that the police did it deliberately to employ them for such occasions? But basically, people like Balagambi, initially he was into the police force before joining the wrestling team. But for Yaya Jammeh, we are not really saw on that. But looking at their team, in fact, almost all of them are wrestlers, which we all believe they are very, very strong people as far as physics is concerned. And looking at the trend of trainings that they normally go through, I mean, it is more of, you know, dealing with heavyweight materials or clumps, I would say. Ismaila nyonya siale bijande nyo sabole bidang Gambia la police kumbu tanka bunda mumu police soldi
mol mi yalon ko itol ning Kombo Beach Hotel mol mi yalon itol le Qatar Hotel o do tabir dima tabi moli Sadio ni aji be min ka sembo itani ani malen ko de mol dima de bo fana mo bunda do jawle be no le nyo ikuse nyo la bari nsa fo ko police wolu nyumula do ko di melan ko delta ka kanu ani la be ngobe ni ake ko kala be ndame do ni so jarute ma kala bawol melan ko ka jara ju ji yawde je garon ko akadu ba kele jani be nyobo ni la to men je so ni ngaji ko be ani police wolu nyosi ani be men ke kan men juru saba kilo nyinti abi la police wolu blogon kanu ka sembo be la ani hanja julo fanya kala yulo ni aji be ndende ni alasan men be jen delta sikano la bay do be ma fo abi mo le boy do si je ya je na fo sa be fo ko ya je very interesting alasana you see what is happening. You see what this is history in Gambia. You know, Ismaila, ila opondo roje. Ni Gambia Police Force la timo jibe. Iba kala model ko comme a jama ko milbe je ibe mu nyobori nalti. Good. Nyobori nal be alon be nyame. Sembo yembo ko no. Sembo exactly. Sadio, I know Sadio is so surprised. That's why he just keep laughing. No, what happened is they would always say the monkey is not the rasula to the elephant. And I believe that because it just take less than 10 seconds. I was counting 10 seconds and the game is over. Over here. So you can see this, but we pray that they meet the armed forces, where the interior faces the defend. I think that would be so much interesting, Alassane. Obviously. You can even see the man is that interview, the big man from the police force. Yes, Sayo. Yes. I mean, looking at the setting of the Gambia Police Force and then the setting of the Combo Beach hotel staff, I mean, you know, it would not be wise to even bet for Combo Beach as far as this tug of war is concerned. Alassane, I don't agree. Why? I mean, like we are saying, I mean, looking at the tug of war team of the Gambia Police Force, and compared to this people, one, you know, that constitute. These people eat good food, my friend. Combo Beach Hotel eat good food. But like I said, ni ma la ko waxee rek comme dañ ne kattan ak jëmo bi du benn. Du benn, jëmo mun naa rëy waaye kattan bi fekk bëriwul. waaye jëmo tam mun naa tuuti fekk kattan bëri na. te gis nañ loolu noonu fii ndax lii di diggante Naweek ak ñii di MRC gis nañ li fa feeñ ndax man moom personnellement li ma njëkkoon a yaakaar mooy ñii dañoo ñëw rek drag ñeneen ñi easily because of ni ma gisee seen size. waaye again comme point boobu am na solo trop. waaye Sadio dafa mel ni am na benn event bu very interesting, yeah. am nañ GNPC ak GCA. waa Play nii ak waa ñu nga xam ne ñooy. Petroleum Lasting Solution ñoo doon kii noonu. non Lasting Solution ñooguñ GNPC lañ just drag fu mu nekk nii. ok waaye bii tam dafa mel ni Gambia Police Force la rek ak lii di Combo Beach ndax affaire bi gaaw na trop. Well, Alassane, it seems as one of the most interesting events, that is the climbing of the pole, is yet to happen, and the flag in white placed at the top of that pole, with the pole painted in a green thing. I think only palm wine tappers can bring that palm wine. I wish I was participating. Obviously, no, you only got around feeling. And I almost have not finished. Why? In fact, Sayo, you not take one of feeling at least. No, honestly, I should have been there, but because I have an injury, that saved the day today. Anyway, as far as this poll is concerned, we understand that there is this guy who always, turn out to be the winner of this competition. Consecutively over 3 years, Pache, he has been, taking this flag. But what doubts me, as you said, the palm white tappers would be, more, will be at a better position to take off this flag at the end of this poll. And a strategy, it's a very big strategy this guy would do so, because he will be having so much drags within his body. When he walk with he will tie one here, and another one here, and the legs. As soon as he go every half a meter, he will remove that once and then bring another one, tie it on his hands, and then climb. Sometime back in 2014, I watched him on the stands, and then this guy was just marvelous. Yeah. It took almost the entire 3 hours before the flag was finally brought down. But at the end of the day, there is always a winner. And today, we wouldn't know who would be coming or imagine as the winner, but we expecting someone, somehow, somewhere from an unknown institution to bring this flag down. So another tug of war here we're talking about, and then we have who are these people? Lasting Solutions. Lasting Solutions and GCA. But interestingly, Sergio, we've seen Lasting Solutions before the break. Yep. They were able to, drag a team
within a very short span, though it was very, very competitive. But at the end of the day, they were able to fully take them beyond the limit line. But let's look at what is going to emerge from this. Because looking at the personnel of GCAA, it's like they are very, very, very energetic and strong. Sadio, affaire bi mu ngi métti de. Ma ne ko affaire baa ngi métti de. Lasting Solutions, unfortunately this time around affaire bi yaaxu na seen loxo. Gis nañ the previous competition jot nañoo mën a drag seen opponents yi, but this time around they could not survive it. Like it happens in every competition, as you elevate, it becomes tougher and tougher. And then everything at the preliminary it is always easier and cheaper, I would say. waaye fii moom dafa mel ni moo nga egg di moom muy gën a jafe daal. Ismaila. Yes. Velendimbe kuol jekang abitaka nyaming. Follow what should come first. Like the pole, climbing of the pole is yet to happen. And then it has always been an interesting one. But for now, I think the organizers are trying to wrap up with the tug of war thing. We've seen the police come and conquer. GCA have just conquered the Lasting Solutions. The Gambia GRTS have also been booted out of the tug of war. Yeah. We still have a couple of institutions holding that group, and the competition is getting tight. But I think at the end of the day, when the defense faces the interior, would be a much more captivating moment. Yeah, you are quite right, Sergio. Still now, it's a question of the people that still now the climbing of the pole is yet to commence. It's like we have another interesting one. Yeah. This GIA and then the MDI institute. And it's going to be interesting. Exactly. Why Sergio? Sergio, what am I affaire why GIA man why GIA daal ñu bari wañi dañu wani ñom pour tanki pousse plane yi la gay dey pousse plane bi su pané ñoko dey pousse mu gëna ci so it would they don't stand with these people. That way. Anyway, gis nañ ni GIA jot nañu yóbbu li di MDI less than 2 minutes gis nañ ne jot nañoo draga yóbbu leen fi nga xam ne mooy di limit line waaye dafa mel ni tam ñu ngi expect yeneen dafa mel ni GIA seen góor yi tam ñu ngi war a ñëw ak lii di MDI tam seen góor yi pour ñu dem ak beneen tug of war competition. Really, the GIA, the ladies have just made it, and I hope the male category can emulate. But who are they facing? Do you see the type of men that are coming? Tall, lanky, physical, muscular, and then it's going to be very difficult. The Central Bank of the Gambia. Wow. Why not Sayo Central Bank mooy ñooy borom koppar yi ñoo amee everything fu mu nekk nii man daal ñoom laa demal fu mu nekk nii. No, man, GIA la because I wanna travel, so maybe if I support them, they will grant me the but glad to have one of the organizers of this great media, the executive director of the Gambia. What do I say again? But Mr. Marcel Mendy, welcome on iAfrica TV. Thank you so much for having me. Well, it's been a long day, and then we've gone past most of the events, but so far so good. The last time we had an interview, you did talk about the cheating that institutions come with. Did you have any case so far? Yes, thank you so much for having me one more time. We have had quite a few of that. I think so far we had only 2 or 3 queries. I think about 3 of them. One of them was an invalid query or protest, but then the other 2 were valid, and the institutions that were affected or the institutions concerned forfeited the points in those events. And then what would happen to those caught cheating? Well, like I said, if you're caught cheating in an event, you forfeit the points in that event. But if it persists, if you continue cheating, you risk being suspended from participating in the various sports, in the subsequent years. Marcel, what would it take institutions? Why do you think they will bring people who are not on the have not been on their payroll to such a day have fun, and then join the institutional relationship? Well, I wonder why institutions will do that. I can only assume, and in doing so,
Perhaps it's as a result of the urge to win. Everybody wants to get as much points as possible. But then again, just to let them know that that is not the spirit of May Day. The spirit of May Day is not necessarily just to get as many points as possible, but rather to bring together workers, for them to spend some time, get to know each other. Because I will only appreciate you, if I get to know you more. The more I know you, the more I get to appreciate you. It's also an opportunity for workers to come together so they can even discuss and do some kind of analysis, exchange ideas, exchange best practices in terms of what they do in their different institutions and all of that. It's also an opportunity for the institutions to employ the young ones who are roaming the streets. They don't have to just get somebody and say, okay, fine, come run for me during the May Day, and we pay them $100, $150, and perhaps sometimes even give them a tracksuit just for them to participate for you. No, that in our opinion, in fact, is exploitation of those young people. If you think they are that good, why don't you employ them? Sure. This is also our own way of asking institutions to employ the young ones so that they can get out of the streets. So indeed, really, the May Day sports is something that we all have to embrace with all firmness. Yes, we've seen a very drastic drop of the number of institutions or companies that registered in this in 2019 May Day sport event. What do you think is behind the drastic drop of registration? We cannot be too sure for now. We had consulted and we had reached out to some of the institutions that used to come and did not come this year. Some of the reasons that they have put forward is the fact that according to them, there is some kind of misunderstanding. According to them, there was a communication that was circulated asking institutions or government institutions, government-subvented institutions as well, not to spend money on anniversaries and celebrations, and they deem May Day sports as being one of the celebrations. But then again, interestingly, you realize that some government institutions, some government-subvented institutions are taking part. So some of them are saying this, on the other hand, some are saying something different. So you don't really get to understand. And that is why we are not too sure for now what really the reason is. But we are trying to get to understand, we are trying to find out, we are trying to establish the facts. And if we get to know really what the issues are, then we will tackle them head on. The initiator of this program, maybe that's George F. Gomez, said in an interview with iAfrica that a reason could be also that the programs have been monotonous, and then organizers should revisit those programs and then see which ones to innovate. I'm not very sure. Well, of course, people have a right to their opinion. And after all, that wasn't a bad observation. But one like me, who is an insider, can tell you that cannot be the case, because yes, it is true. We have always been doing events like the tug of war. We have always been doing events like the pillow fight. We have always been doing events like the greasy pole. But if you've been following very keenly, you realize that there has always been some kind of change, amongst the events. Like this year, we had dropped 1 or 2 and brought in 1 or 2 other new events. And one of the events I can tell you at the top of my head, is that a 50-meter race to be competed by people who are 100 kilograms and above. That has never happened. So therefore, that cannot be considered to be monotonous. This is what we've been doing. Even last year, we introduced 1 or 2 new events. This year again, we have introduced, and I can tell you for free, even come next year, we'll introduce 1 or 2 and drop 1 or 2 as well. Yes, looking at the May Day sport, and then the International Workers' Day, it goes with so many motives and objectives, and then as part of achieving those objectives, this event is also gearing towards that. And then looking at the drastic drop again, did you, as the organizers, in any way prior to the event, reach out to these companies to make sure that they secure a place as far as this event is concerned? Yeah, all we could do is to first of all get to understand why they are not coming. Most of them will always come at the last minute, but notwithstanding, we had followed up with them, and eventually we were informed by some of them that these are some of the reasons. In fact, most of them that did not come, if you ask them,
this is basically what they will tell you. They will tell you that there was this communication and that institutions are not supposed to, or government institutions are not supposed to allowed to spend money on anniversaries and celebrations. This is really, perhaps the only reason they will always give you. But we want to be sure that this is. But really, Marcel, if that is to happen, would you think government will do that? Well, I wonder why. Because the celebration of May Day sports, should be looked from an angle beyond just the investment, or in other words, beyond what institutions spend in terms of organizing the May Day sport, because it comes with a lot of things that you cannot quantify. It comes with a lot of benefits you cannot quantify, and I will give you examples. One of them is the fact that it goes a long way in helping us curb, the unemployment rate. You know what I'm saying? Because we know that there are a lot of institutions here, and perhaps even you know that there are a lot of institutions here that employ young people, that employ people just because they want them to participate in sport for them, and May Day sports in particular. We know. Most of them, the security services, even the hotels and all of that. You know what I'm saying? So in effect, if you are asking them not to come, you are therefore asking them as well not to employ those people. So these are things that we really, really need to look at, and not just to say, okay, yeah, let's say for instance, they spend 100,000 on tracksuits, so no, they must not spend it. See what I'm saying? There are a lot of good things that come with the organization of May Day sports that we cannot quantify. We need to look at those things as well. Imagine an event that helps us to cut down on unemployment rate. You know what I'm saying? We need to look at it. You know what I'm saying? Also, the May Day sports has the opportunity, or has the platform, creates that platform that workers come together and get to know each other, get to appreciate each other, get to learn from each other, new practices, good practices as well. You know what I'm saying? It also helps us even to nurture and to strengthen the peace and tranquility that we enjoy here. I mean, every worker comes here and meets somebody new. Most of them come and make new friends. That goes a long way in helping us, because you only respect someone, you only appreciate them. Like the boys will say, you only feel them when you know them. Yeah, sure. And all of that happens during the May Day sports. You know what I'm saying? And after all, we know very well what happens in other parts of the world. People take to the streets because they don't have something like this. But here in the Gambia, we have something like this. So I think the best thing to do is to appreciate it, to embrace it, and hold on to it with all firmness. Well, Mr. Executive Director, we come to the present day, which is the May Day. Despite all odds, companies have not turned up to as expected. But I believe the actual aim of you organizing this has been realized. Yes, we are quite satisfied. In as much as we do not have the 71 institutions we used to have. We are quite satisfied with the level of maturity, with the level of performance, with the level of cooperation by institutions. So we want to appreciate that and use this platform to thank all heads of the institutions that are here. We appreciate it and look forward to seeing them, next year and the subsequent years. Samuel, thank you very much. Thank you too for having me. Thank you. Sadio, mel na ni si suñ délibération bi jot nañu am some events yoo xam ne jot nañoo am ndax léegi nii sax gis nañ lii di GRA ak GPPC jógee nañoo am tug of war waaye ma ni suñ revenue authority bi daal dafa mel ni seen gars yi ñu ngi baax de ndax gis nañ ne ñu ngi def fii GPPC lu affaire bu gaaw mooy suñ printing printing press bi. The pillow fight is already on, and then yes, Mandinka people will say how do they say? And all of people, how would they call that? Well, that's the pillow fight happening down there, and then teams institutions are taking turn upon turn. It doesn't take long because you will sit on top of that. You see that log. You will sit there. Your feet will not be touching the ground because the law said you should hang up your feet and then hold one hand on the cross, and then you fight with another pillow. You hit me, I hit you. Exactly. So if the one who fought first, then you are there. And then Alassane, I think iAfrica would have been very good at that. Obviously, ndax pillow fight na am very good in it. Waaye gis nañ ne Sadio fu mu nekk nii dafa mel ni am nañ race tam female race jigéen tam ñu si daw gis nañ ne boobu tam léegi la jee waaw pillow fight bi mu ngi daw ma ne ko xeexee njëgënaay bi Sadio xeex bi na métti na de ndax bii benn loxo bi da nga am pour ko képpa si gannaaw. This one give you balance, this hand, because when you want to defend the leg, you will fall.
That guy should feel, that's yes. end. That's end of it. This guy in white won because the guy in orange had already his foot touched the sponge on the ground. So it means he already full. He already filled. So the guy in white already won there. Ismaila, the Kularan Kelo, as you said, is happening, getting more and more interesting. Kularan Kelo ni aje sajo fon ate fon alo ko fon ni ajibe aka afuni da man ngire karungo ayenyube ale yata albe nyoli paka o fon da ma fon afuni da jere ba san sai fon même fon kuma ko be won sajo o bitaka melon ko we mu nyoso boro nyinde boro bitaka ne melon ko bitaka ton kondo janam melon ko barre la kanal ben ton kondo melon ko a borra balo wala kalo je kala kanye ko ka safono nyimu hanema ga filo mu la do filo atalante o nyim e go be boro ka fura nyimu kul melon ko kuma barale al mede mu kul melon ko kuma bar mo ni ka fonkale kar ni aji be tala mu melon ko ka do kulal ke sama nyokam ka bari yanin sanu ya ka cikin da mate ma nyimu kul melon ko kuma barale mu melon ko mantra je nyinam ina ka de jaar ni ngala menu sama ye fura fana da kany mebe be on kan nyal franga Africa TV inshallah jari sai bitale men ngabida police lo lale ala sana bida boro lale ala nyal ko do fa men ko preda men ko bida limne ko boro fana ani sujur boro be bida men ko ne mo so ani boro ko no boro nde bo no la bakere Alassane, can we deliberate on the just conclude discussions with the executive director, who is also part of the organizers of this May Day? He made some significant points when it comes to the drastic drop of the institution's turnout towards May Day. He also even talked about the employment this May Day is doing to the youths. Yeah, you know, that is the most fascinating part of his deliberation, because we've seen institutions or departments that are employing youths, I mean, that are not directly relevant to the daily activities of that company. But what happened is, you know, they are very relevant as far as sports is concerned, or extra activities as far as the May Day and other events are concerned. We've seen departments, areas like the Gambia Armed Forces. We've seen the Gambia Police Force. I mean, he even mentioned some of these hotels will take youths that are purposely recruited for sports events, which is very, very important for the development of this country and then for the economy of this country. Waaw Sadio dinañ ñëwaat foofu nii waaye dafa mel ni am nañ beneen race, but the Gambia Armed Forces ñoo nekk di race bi fu mu ne nii. That is I guess it's 200 meters race. Yeah, waaye Gambia Armed Forces bit nañ ñooñu noonu. waaye gis nañ ne Gambia Armed Forces moom always they are in the leading line. You know one thing about the defense ministry, that's the Gambia Armed Forces or the soldiers of the Gambia, entitled or mandated to defend the integrity of this nation. They have so many different branches in within themselves. They have branches that are meant purposely for sports. You have a wrestling team. They have an athletic team. They have a football team. They have a volleyball team. They have even a handball team. So Armed Forces produce even sprinters for this national athletics team. So it wouldn't surprise me having seen them leading or taking the mantleship of most of these events here happening at the Independence Stadium. Because we could fully remember that in every sport here that is organized in the Gambia here, Armed Forces are always in the front line. Yeah, that's true, Sadio. Because even this Dema Jallo is a very good runner, as you can see, and the part of the Gambia Armed Forces team. So all these things they are doing to encourage and to reduce the unemployment rate from the youth sector. That is why they are trying to select the different sporting discipline, to select the people there so that they can employ them and be part of them as a serviceman. Name of the service will be there, but they will not use that functions. They will not use the function of the service. They will use them in front of the sport. That's why you have the referee. The departmental employment of these youths is very, very vital, especially of course in the sports of this country. Let's just attach that to our professional, or should I say our football league. I mean, when it comes to football, hardly you see a first division team paying its team members a good amount of money. But we understand that these departments or these organizations, when they have teams, let's just take Gamtel as an example. We have Gamtel, we have the Gambia Armed Forces, where we have the interior, and then the list goes on. We've seen that
whenever they recruit players, when they take players, even if you are not part of the police force or the Gambia Armed Forces, you have to be connected to the payroll of that particular department. So which really motivates these footballers, and then which also gives the football scene a very stark spot to basically it just encourages the Alassane, you see, if you employ the youth, if you give them the chance to work, they don't have that notion of sitting in a corner and be planning how to do dubious things, like the issue of gangster raping, Burglary and armed arrest. robbery, and even forming uprisings. Because all they know is tomorrow I got to go to work, I got to come home and relax and to prepare for tomorrow. But once we have the mass population sitting in ghettos, doing nothing, and then it's frustrating for a youth to wake up early in the morning, had nothing to do, just to go and sit at a corner and then start this. So thereby we start planning on issues. How do I get money? And when a youth start asking that questions, the country or the society is in danger. And then the negative mindsets will be reignited or will be activated. But basically, we've had, so many encouraging comments as far as the organizers are concerned, and then as far as the trade, the national trade union is concerned, and as far as the Boridabo, is it the executive director of Marcel Melty? Julbrew? The country sales manager. Sales manager, exactly. So if you just connect those dots, you will understand that this event is very vital. It's very important as far as national building is concerned, or nation building rather is concerned, and as far as employment is concerned, as far as peace is concerned, as far as justice is concerned, and then as far as outcrying one's challenges in your work field is concerned. We have ladies participating, and the white lady they are running for the Medical Research Council MRC. Couldn't see even bed some guy? Is that not interesting? Ismaila Abedurin Janama. Durant masi Sadio Fong kan yaji say wato men to mu metero kime fula boro do wol waro ni sita melan ko say musol lake kele yake parade musol le fanande melan ko nyaaje sunguri boro ke melan ko aboro ni asimo war baraka don ko aya mo nyol dan dame na jam fana bakle asifa dan sa fana kabe wato sa fekano dole fara o tamle dole parade non kafuta o be boro an say mboro ni mbam banaje ko saja be menti boro fene melan ko e ka kanule ay ne kanu ko ni man train wala ni man kata ke kaboro no afan mo katale to wala sabu ko say ni meje mo yan ko borra baja posta intimonto wala ka nyaron ko ni dalon ko abanan dilalto wala boro stadu na na ka fondi ato abe do ko bunda mento kaje ko comme lasna fanya mem nimbe ya kele kaje ko do ku soto bala nyanga talalo banko kan nyamento ka ning borra fun ka boro ke man tala do ku so ala boro nyaata min fa fanso den deni ka tamo so la kam ba kele bani atara nun ko mol to ke glodu ko ke ma koy ke uniform ko do ko ka organisation ni ka mako e kanyara so ni nyonyon ko wol sidam ko fam ko menan ko ko ya bada wala sabu ni media ni kala ko menan ko ko ya bada na yurwa ni ko bakel yes Sayo Alassane, let us talk the health impact pertaining to Mayday, towards Mayday, because it's a day many people do not actually fancy, especially those top people in the offices, do not create even time for them to go and do some exercise. But on a day like this, I think, and I think it's good having such a day comes in Gambia's way. Yes, let's just take a very precise example. The mayor of KMC, looking at him, coming down to this level of participating. From him, he's even saying that it's good for his health. Not only him, we've seen many jobs that are very time-consuming. When you are connected to those jobs, you hardly have time to exercise. In fact, so even a day throughout the year, is significant. He said that half loaf is better than none. So, considering those that will be in offices with their ACs on throughout, doing nothing. This day is very significant as far as their health is concerned, because if you are engaged in such, at the end of the day, it is going to be help as health officials will always encourage and tell people. It's a battle there between the Gambia Armed Forces and
It's a fantastic run there. Alassane, things are getting more and more interesting. The armed forces have been left behind this time. Institutions are producing magnificent and very prolific athletes here in the Independence Stadium here today. Obviously, things are so unfolding so surprisingly. Well, what you thought not to be is always happening here. Because who would have think that the interior guys will or the defense side ABS would they trail behind? Obviously, we've just seen the fight is interesting. The APS representative is just knocked down. Yeah. Why Sadio am solo loo xam ne war nañ ko waxtaan ndax nekk na loo xam ne comme suñ ko waxtaanul rek will not be fair to the whole platform and then to the whole event as far as stay is concerned. And what will be done? Bari Dabo wax na fi ne ñoom as a company every month the least they would spend $1 million is in empowering activities, most especially sports in this country. Ba pare gis nañ ne biir Gambia li xew fi mooy sport is not empowered. Hardly you see people progressing in sports within or locally, I would say. Most often the few people that we see that will be successful in this endeavor will have to leave the country for other countries such as the European area or America to be able to get something or to help their family members or so. Looking at connecting into the Gambia, one will really admit to the fact that sport is not doing well in this country. It is very discriminated, and it is very basically it is not represented. Yeah, that's true. Ismaila, you wanna come in? Yeah, I just want to support the support the point of last time Cisse made about the Dabo of the I don't know, sales marketing manager the Julbru. In Maninga ni ajibe sayo tunaro ya menke kanu ngambega company ni na ajibe kamu pasa ni nyonyo kering karun ko drink ko de amo wala fon sa fon ga yu mo fon program sura amant kambe ga sa men longo ni tala en so drink ko ni na ga sa mana ni na raje bar ni ajibe ay wosi da men di na tan go government preta mo sa kuna preta quota ko soro jabe ko sa ende program yo be kelman ko be hamel ka drink ko suro na fo tara bi program suro bana tan go dulbure sembo suro wala gambe ga be yelle no ni raje be sabra dale ka ko ay se fon suro nyam bani ya sorom abe kele foni kele mon to balti fo fanan ko akoni ajo fanan ko foni kele ko bran ba ko ina ban ko nyin kan jam ako jam ban ko andu fanan do be jam ko be silo kan kananan ako be na mon do ko la soro bani ko ya soro no ako be wajal ko te silo soro be do ko da be nim ko menan ko mointa fero da ya mira baba bage na tan ngo gaye gambe ka be funding ifa me nyaajira ibe fonko ibe tanto ni man tra presbyting ibe tanto de menan ko be drink ko di la molla ibe menan ko ani ka wafe fanan wafe da menan ko da be sona ba mo be menan ko e basa bani ko be asoro na ni o mi ko menan ko gambe maka do kula fon da mari gambe fon sulale compagnie na sona bala ni ka compagnie ni amanya na so wanya dal membat na ko fa so sile banko kamata ko res do fana be jele musul bare police force wala be nyato ya fortunately for the GPF it only ya ala sana boroko ku yama ne police soldier ni soldier ni prison kana hakili fula fon soro je fan ka be nyaron ko leti kan ko borrale ko de mata katare fe kan ko e ko ni la boro la jede prison ni la boro la le anu police on tol ta fola soldier fan tol ta so ni fanna be ni la boro la la sabu ko ni la boro ko waro wati iketo nyaron ko kuma da ba ke anyo fan melon ko nenta ko ko ndala sen ka sute boro ke waro wati ke tolo nyato be nyaton ko kuna rek ke nyaron ko to ko ni ko yala waaw Sadio dellu si waat si buñ amee kii di bëri ndax gis nañ ne mu ngi wax ne 1 million every month dañ ko de mën a spend si activities yoo xam ne pour dooleel la basically to sponsor people gis nañ ne the company is at the verge of going off comme ni mu ko waxee ne daxa nañ 18 people and then there is another 20 something that are on the list ñoo xam ne there are potential people that are going and basically at the end of the day comme mun nañoo shut down at any moment, which means the country is going to lose $1 million as far as empowerment is concerned. However, sports nekk na loo xam ne comme li tax nekko di dem in the Gambia basically ñu bëri ñu ngi wax ne the corporate bodies are not coming in to support. There is no company, there are no private institutions, the government, and generally no one is coming in to help the sport department, the sports sector to go forward. So having a company like the Banjul Breweries,
who is willing to spend an amount of $1 million every month. Let me just connect that to what Bori Dabo said. Mune Tanabe always events, they always rush to them because they understand that they are reliable. Sponsor partners. So if Julburu is to go down, what is that going to tell, or how is that going to affect the sport sector of this country? Alassane, I don't want to be a judge here, but all I want to say is I would encourage all institutions in the Gambia, both the private and the civil servants, to join and rally behind the trade union corporation in order for us to fight as a body and then protect the integrity and the welfare of all civil servants, both employed directly and indirectly. Because as a body, I believe it could be much more easier to stand on our case, fight on our case, and win the government. Because the stronger we are, would be much more easier to win our cases against government. Because as for now, we can only say the story is a developing story. Because as for now, we did have the version of the Banjul Breweries guys who laid their claims. Government, on the other hand, with some facts that I have seen, about 4 to 5 letters they've communicated to the Minister of Finance without responding. This could mean a play down happening. Sayo, am na leneen lu tàngal lu ci am. Bitam male race la, dafa mel ni bitam police ñoo jiitu. Ndax jigéen ñi ñoo fi jógee daw, waaye jigéen ñi ñoo jotoon a win, waaye bitam fortunately for the GPF once again leader nañ, which tells very well, like you said, Ismaila. Kamu tahu musul fanam berhajile, kel fanam nada, Gambia Police Force lebe nunje musul ko, itu lebe kel. Alasan sih, komen na phone nyamen, sila ko dogo rasa de ko dogo lekang. So nyungko bol nyama, kamu dogo police wale mena yemen no, ego ita ni mula betilo. Nimsa nya yo fang tabo nyama tak bore betile na nimu abe ko betile na intema, beraja ba mono bol kikan rumanding, babor so be fang ni oje fa be jomol la ko dole. Wasa ko akane sobra akane tirem fanam, nyimu ko sila ko donya rasa de ko dogo nyunga. Kalau kau ijalta kakak ibake kanefana, so ni je kukula ibake kan akana ke tirem kuda Alassane, so foi. Sajo. Yes, yes. I said what I was saying here is that let all institutions come, because this goes in line when the young teachers were on strike, because you feel there was a foul play somewhere. But unless the body of the Gambian Teachers Press Union was not helping, so here, in order for us to go, we cannot be separated and expect to win against government. All institutions, being the private one, the government institutions, should all come under the trade union, and in as much as for the body to be much more stronger and be able to fight their own cases. This guy, Gapa Cham, even said it here. When they had their issues, it's the time they remember the union, and they will come to the court. We will stand on their case free of charge, all to show that he has interest for the civil servants of this society. So in a situation like this, I think questions must begin rising. Where are the Democrats of this country? Are they only tying ties, going around offices and sitting under air conditions, and not even trying to see what is really happening? Or are they just employed to make numbers and have salary paid in their office without having the interest of the populace in their heart? To quote Gaba, he mentioned that if they don't get to the people that are at the grassroots, they can never create policies that will, really, make a positive impact as far as the governance of this country is concerned, which is a very crucial point. Yeah, very interesting. Basically, he's trying to imply that the government will just, create their policies at their office levels without consulting those that are really engaging in the daily activities. I would have to drag you behind. If you see why former rulers, like during the empires, the Mansa Musas were successful, because those people will have a day normally called the National Bantaba, where they will face with the people, talk to the people, and know their problem and implement policies. But you in the current generation, where we thought we've been schooled, we are the Democrats, we the PhD holders, we the bachelor holders, we will just sit there in the offices and assume that this is school for our own people. Sayo, GCAA is leading the race, the female race. Why the family GCAA? You get very wonderful. And that is the talk of war.
jot nañoo mun a drag from both male ak female side bi yëpp te gis nañ ne race bi tam fu mu ne nii jël nañ ko waaye bii is a different group. Gisuñ fi the police sector, which many believe that most often when the police are in the race, they always take the race. You see, this is why in sport, the sport fanatics will always tell you, or they are big heads like the John Octopus will tell you, sports is the only game that you cannot predict. Because you can predict it on paper, yes, but when it comes to the actual scene, the unexpected happen, the unbelievable is made to be believed. So this time, it's a guy from the airport. The aviation people taking the lead in this race, and she left a big gap between herself and their mate. So this could mean a lot, and a sign that sport is never predicted. And then amazingly, supportively, the soldiers are here coming up with their flag for the tug of war. Tug of war here, we are saying. That can be the final round of them. As you see. The MC is just mentioning something which is raising eyebrows as far as this event is concerned. Ndax gis nañ ne ñu ne KMC dañ use koo xam ne is not staff in their department. They've used one Mariama who is a prison officer, which eventually led to the disqualification of that particular event for KMC. Ba mu nekk loo xam ne daal waaye la tax yu mel ni xew ndax gis nañ ne lii is just to come and am laughter. I mean, you am fun. Who wins and who lose doesn't matter. It is what matters is coming together. I mean, having fun. And at the end of the day, we share our concerns and then we discuss. Go tell that to the soldiers. Go tell them that this day is only meant for fun and have fun and go home. They will smack your face. No, you know what? This is a matter of pride. Yeah. It's not only about creating or having fun, but a matter of pride. There's another race. This is fastest, 200 meters race. It's going on. This time it's men juggling that track there. That's good. It is look at that. Fight at the corner there. Oh. And this year I've been beaten by who? That's interesting. That is interesting. Yeah. Really? Oh my goodness. That is so interesting, Sayo. It's very interesting here. As I was saying, this is not only a matter of having fun or creating or making up friends as much as you can, but it's also a matter of pride. And for the soldiers, as I said earlier, when they lose, the entire team is taken to jail. So will they lose? They will not. It will be very obviously they will not lose, Sayo. But we understand, the army and then the police, they are all disciplinary forces. They are disciplinary departments. The way they operate and the way other departments operate is very, very different. We've seen they go by chain of command. The senior man will tell you what to do as far as it is in line with the protocols of that very department. So to say if you don't win, we are going to do this is very possible in that department. But again, when pride is concerned, it is good to check it up with pride. But again, as per the organizers, if they are to employ, if they are to bring, if other departments are to bring people basically or purposely to take part in these kind of events, and then after that they leave them to go back home, without jobs. It's not really encouraging, and it's not telling well as far as the Gambia is concerned. So what they're encouraging is, bringing people from different departments should not be the case, but let them employ people that they believe are relevant to these kind of events, and then keep them in their departments. And then with capacity building, they can also train them in other sectors to help in making an impact in that very department. And again, when events that are more relevant to those people, which is sports, are projected, they will also deliver as expected of them. Yes, sir. Yeah, like you mentioned about the things of the police. Look at them. Even you look at these people, you can even laugh. Look at them. They're not even laughing. And any of their steps, they take seriousness there. People think this is a fun, but for them, they are making a reality because they want victory, and they respect their uniform and their flag. That's why the flag is caught into the pitch. Ismaila, it's like we are having a tougher one because, as we said, FRC and armed forces. Exactly. The saying goes, there is this famous quotation or saying that say when the going gets tough,
the tough gets going. Yeah. So it's like that is what is really emanating as we are speaking right Don't now. mind these people with their big bellies. Look at the soldiers. Look at the soldiers the way they are. Don't look at the soldiers. They have the strategy. They have the knowledge of this. Look at this. They have the experience on the. Oh, unfortunately for that lady. On the race, That's the two in the race. That's how you see the experience for the soldiers. Look at the experience they use against these people. They all sit they sit inside the ground. They sit on the ground. You see them. You see. on the female race, it's like The GRS. BCC is leading it. BCC just won it. You see. By You only see. talk of war, Sayo. You see. It's easy. It's easy. They understand. But this is not up to a minute. This is not up to a minute. The armed forces is like trying to maintain their main position, that is to maintain the momentum of being the champions of the tug of war. One thing that you are not observing about the soldiers is each time they come, they have major changes In the team. In the team. Yeah. Yeah. They have reserve men. Yeah. If 5 or 6 of them are here, the next time they come, only 2 will be coming from the former team, and then 4 are substituted right away. Yeah. So they, you know that they are taking this event so seriously, and they are planning to again maintain their record of winning this tug of war for the previous years. And then they know that their major opponent, who will be the interior men, that's the police, would be a challenge again. So armed forces are strategizing their men. Exactly. They are strategizing because their cells, they are not up to a full man stand. When you are in that cell, you have to be bending. Yeah. And you cannot move because there are nails being put on the walls. So, and you cannot doze off, because when you doze off, you have to fall on those nails and they will pinch you. So you will be there, standing in that, not fully standing, not fully bending, and then you will be in that cell. And anytime you come from that cell, everybody knows that you are from that cell because you are covered in white powder. And you have to go for 24 hours in there, so they are not going to rest this. And then we have the soldier ladies again. And lasting solution. Lasting solution. But the same thing, Sajo. Could they last your solution? This is going to be the final round of this event. Because if you just compare them with the soldiers, you see, all the soldiers, their big ladies are behind. Look at them. They have the experience, Sajo. Look at them. And you can look at the experience of these people. These people are sitting, these people are bending. Look at them. In every competition, there must be loser and a winner. Exactly, but there must be the Experience? favorite. Yeah. I mean, even in betting, there must be a team where the main points will be attached to those people. Yeah. So looking at the armed forces, basically, as I said earlier, I mean, it will not be wise for other departments. It will not be wise on their side to allow other departments to come and take the tug of war from their hands, because I mean, looking at their work stream, it is more relevant to this kind of this kind of activities. Look at the experience. It's different. Look at the experience. Experience are different. Look at these people. This event is meant for them. It seems that there's no resistance. It's meant for them. The coach is not even worried. No. Look at him. It's meant for them. You see. The coach didn't even have to talk. He only Yeah. pulled the hands behind and then watch how his ladies do the work. This is the event, Sayo. Don't be surprised. But lasting solution are not even regretting. GRA is taking Revenue first authority is leading the race. GRA is taking first. Interesting. waaye dafa mel ni suñ borom koppar yi xam nga fu mel ni ñaari borom koppar lañ fi am. am nañ fi central bank ñoo xam ne ñoom ñooy ndey mbilam yi am nañ tam lii di GRA mooy ñooy di jël taxi from various areas. Gis nañ ne ñoom ñaari ñooy borom koppar yi te they doing very very good. Because GRA right now male race bi they just took it, and then gis nañ ne si tug of war bi tam dominate nañ fi almost on 2 occasions, which is telling very positive on the side of GRA. But Ismaila, what do you think of the organization? I think entire all events here, I think organizations, managing the people is liking here, because even the MC or whatsoever, urging people to go back to your tent so that the cameraman can see the event, what is going to happen on, what is happening. If you see the organizational part of the event is somehow lacking, because if you see, they are not controlling the participants. The participants will be controlled so that people can see what is happening at the Independence Stadium right now. Because they are even urging people to go back to their tent so that people can see what is happening. But despite the fact that
it's interesting, and everything is going nicely without no violence. That's what we want, and that's what we need here. But despite the fact that everything is going on well, yeah. Well, the tug of war is about the greasy pole. The greasy pole is commencing, and we have somebody at the far bottom of it, trying to climb. I hope one of our cameramen could reach that portion, and then we can see what is happening there. But Alassane, the organizers, I think they need a tap at the back. Yeah. The organizers of this event, I think they need a tap at the back. Yes, of course. I think they need to be commended for a job well done. Obviously, yeah. Because looking at the event today, I mean, despite the low turnout of institutions or departments and companies, Good. It is very, very interesting as we are seeing. I mean, things are going very smooth. There is fun. I mean, it's just basically it's just doing good, and as you said, we just need to commend them for the great job that they just did, because I don't think there is any other way to celebrate this Workers' Day. To be more majestic or more fascinating than it is as we are seeing right now in the Independence Stadium, Sayo. Yes. And then the police, they are battling. The police female ladies are there, they're battling. With GIA? With GCAA are insisting, and finally it is there. It didn't take long. Interior are gradually closing down to the Gambian forces. Obviously. Sayo, banya melak makal buka jande. Nko nying nyosaba julo nying, wala nyosaba julo kelo nying. Ya ada proof soldier on police all the time. Na la musole tam musole lembam, fo kyo lembam ito tam event oni. Ya ifo nyo kere bunyale, pulu to lem. Wala nini mo mo soba kay akake udo ku bati dene kele boyende. So wasa ni muso ganyeda. Kelo on to tafo ni meke kelo ni soldier kelo be dala bana final la. Anu pernah muso soldier muso pana ni police muso be dala bana final. Kembali be kan saro. Ismaila, what you are predicting, if that is to happen, and that would be the fight of the two elephants. And when two elephants has to fight, the grass does not have peace. Comme ya fanya mlo na ninya mo ko bahama me janten sa wonya mo me janten mbedota ka turuje ko dake kanun ko arekra kucha kan ko kulo ko da yoranding o kan kawni mo be ma ko kan janja no kan kawni awlo e fajen loku na be sila kan ko bule kanun ko sama fo no binde da yorandi mo ni ko fanga fanya me fungo fam ko nyamo nyimo do. Sayo, it's like something big is about to happen. Yeah. I'm the GCAA at the Gambia Police Force. Why feel like the family the day is coming back. Ndax gis nañ ne jigéen yi tam ñu jógee am fi togofoo léegi nii mooy diggante Gambia Police Force ak lii di GCAA yu jigéen yi waaye Police Force moom they've dealt with them comme yóbbu na leen si diir bu gàtta daal daanaka amul ay 2 minutes sax comme ñu kokkaleen waaye gis nañ tam góor yi ñooy ñëw take over it's just about to happen. Maybe in few minutes or seconds they will start the pull and pull activity. Why I feel like the family so the physique of the participants family police are not gonna face the crucible is happening, and we can see a man there trying to make an effort do his tactics. He's tying some racks on the crucible. And we only hope that he could come out with something, because many has done this and failed. And could he be the tug of war? GCAA in versus with the police. No, this is not fair. It's a matter of seconds, boy. I 5 seconds. Amuna ansa na kuma majede amuna kuma de ansa ende ngoyi yen kere bunyana pour sojaro nim police hol so kan onyo so tente mon ida ma bila final la final na sim ko baji be kan ciol ya kele musol ya ke say holo je ciol le fana ba gande so sojaro fana ba di sem tende fana ba ni me ke ku ida ma bi ñu so la final nim final Ismaila akamuta ko mol ma ko je bang because so say mom ya ñu fa the crazy Paul Ismaila, it just started, and then we have a participant. But look at him. It's not an easy thing at all to do, because this one is painted in with a black oil or the dead oil of an engine, painted on all this pool, and it's over almost 30 meters tall for you to be able to bring that white flag on top of that. It wouldn't be an easy ride at all. This is the most difficult part in sport, as far as sport is concerned. We can just see it from the screen. It's like the guy is giving up.
It is requires a lot of knowledge, a lot of experience there. You must be familiar with the system. As you said, palm one, I don't know. Those one who normally climb on it, on the palm can only the one who can do this. The palm wine tapas. Tapas can do this very good. But last year it was won by the fire service because they are work also related to these activities. So don't be surprised you see them again to win this event. This event is very most difficult events in this media competition, Sergio. Indeed, it's not gonna be easy there today to get to the end of that pool. But I believe there must be a winner come the final day, because indeed there must be somehow, somewhere, someone imagined from nowhere or from one institution to come and finally bring that flag down. So as for now, things are seemingly a little bit silent, but the pillow fight also is still going on, and then athletics also are on the verge of also taking up. But this thing seems to be, is it a bucket race or bucket race? Yeah, bucket race or bucket balancing. Bucket race. This is called Paul Maninga Japanyanko. Ni from Sijulu Boro Timanko. Sijulu Ninkono. I can name Mukaja Walla Pomo Ninkaja, come potato race. Melanco, Ikalandre, Rangola Mukakele. I Bori, I Talasika for Kinkisika Pano Ninkono. Napata Damito, moving for the Abang, holding Pano Nimborana, Nanimbo Rekna Fosta, or Kanyanko, so Nimban Melanco, Broning, Akumuya Barbara Melanco, the Paralaco from the member Melanco, only mediated Kaya, maybe the Nulamu, Akaka, Boronta, or Babunio in the Casimentu Yanimbanko Kanjan Sajo. Thank you very much, Ismail. As for now, we will be handing transmission to the other team who will be taking the rest of the program through with local language. In fact, time to time they will chip on with the English language too. But that's the local team also, local language team coming here. But so it's bye from us, Ismaila and Alassane Cisse. We're saying bye till we hear back again, and we welcome in the other team. Alright, can I call the next? The third one? Alright. Female category tug of war. Gambia International Airlines versus Gambia Revenue Authority. So it's like the male waaw mbokk yi di leen nuyu di leen dalalaat fii ci Eye Africa TV ci Independence Stadium bi ci li nga xamante ne mooy May Day Match Sports comme niñ ko xamee every 1st of May niñ ko doon defee di ko baaxoo di defee comme yeneen àdduna bi yëpp ñoo célébrer li nga xamante ne mooy May Day Sports ba tey di leen wax dal leen jàmm ci seen boti li nga xamante ne mooy Africa di leen jaajëfal bu baax a baax ci toppa bi ngeen ñoo toppa saa yi nekk depuis suba ba tey tàyyiwu leen dawu leen xaadiwu leen di ñu seetaan ci li nga xamante ne mooy Independence Stadium bi ba tey rek ñu leen di wane ki nga xamante ne moo nekk nii di fompali di Gritty Pole bi ñu ci kawam su ko defee ñu di ko seetaan di ko bàyyi xel ndax dina wàccee li nga xamante ne mooy flag bi fu nekk nii mu ci kawam de di def li nga xamante ne mooy ay pexeem pour wàccee li nga xamante ne mooy Gritty Pole flag bi ma daal di fàggoo li nga xamante ne mooy suma ñaari càmmoñ yi kii feexee suma ndeyjoor moom lekk rek laa def kii feexee suma càmmoñ di maam bi ki nga xamante ne mooy Modou Niang kontaan ak mbégte bokk ak yéen li nga xamante ne mooy plateforme bi pour daal di waxtaanee li nga xamante ne mooy May Day Sports. jërëjëf maam Mama Fall ñu ngi lay nuyu bu baax jërëjëf maam ñëwaat nañ fi comme ni ñu ko waxee rek léegi nag affaire yi toll na si fu mu gën a neexee maama ko right now gis naa fi ay siwo waaye orange yi bu doon Mama Fall moom bu ko foree da koy macc waaye du ko dugal si biir siwo waaye bi ma gën a jaaxal nag mooy banta bu gudd bële bii moom dañ ko waroon a wàññi. Gritty Pole bi. oh bii dafa gudd trop bi moom egsi dina ma jaaxal. waaye at bu jot ñu wàccee ko de. day wàcc daaw yaakaar naa maam daaw ne maam ne Ami Forces ñoo ko wàcce woon waaye xam naa ne daal si kanam tuuti dinañ àgg si loolu waaye di yëgal bokkee rek comme noo ko waxee rek ñu ngi fii si Independence Stadium Bakau toppal leen May Day bi tey xeeti sport yi bëri neen fi trop xeeti tàggat yaram yëpp ñu ngi ko fii def tey daa xam naa ne ku seetaan Eye Africa di nga kontaan di nga gis façon xeeti sport bu nga xam ne ni
xëy na sax su dul fii pour nga gis ko dina nekk lu jafe ma waaw loolu am na solo comme ni nga ko waxee su dul fii dina jafe torop pour nga gis li nga xamante ne mooy sport yi xew fii xam naa ne Gambien si nekk si biti moom nama nañ Gambie tey sakatuma ñi nga xamante ne ñoo doon toppali di Mayday Sports bi waaye keneen nag ci kawam de mu nga def moom it ay moninam ak pexeem pour fompal li nga xamante ne mooy ratax bi ñu def si lii di pôle bi pour mu mun a wàcce li nga xamante ne mooy flag Mame Jibril jërëjëf maman comme ni nga ko waxee defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal waaw dañ ciy baaxantal comme amoon na fi daaw mu nekkoon jongante bu nga xam ne ñëpp dañ ci am interest li xew mooy bant bi nu mu guddee amoo fenn foo jàpp ñi diw ko graisse ci suuf ba ci kaw nit bëgg koo yéeg wàccee flag bi nga xam ne dafa nekk te flag bi dafa am mandarga ndax weex la jàpp nañ ne jàmm la ku ko wiin ña ngi ko doon jonganteel yàgg ñoom yëpp dafa mel ni benn mébét ngeen amoon jonganteelu nga xam ne bés bi dafa am lu mu wund ci ni ñu bàyyee xel ndax bésu liggéeykat yi la tey ñëpp dajee fi ku nekk ci ñun di kaf di ree di foo ak ñi nga xam ne ñoom nga ko séqal ñu bokk benn bërëb ñëpp di bokk benn jotaay te tàmmoon nañoo gis ñëpp bu demee seen office yi ku nekk day nekk ci ruqam di liggéeyam ngir waru garal la mu def ko ci institution bi nga xam ne moom la nekk tey nag ñëpp ñëw benn tent boole ñëpp wala benn li nga xam ne mooy buum boole ñëpp ñu koy xacc wala ñëpp nekk ci benn plate di lekk di def yi nga xam ne jàpp nañ ne lu rataxal la ànd ci biir bërëbu liggéeykaay ci kaw ñi ko seq kon loolu am na solo bu nga xam ne tey jàpp nañ ne li ñu fi desee bareetul ndax actually semi-final yi final yi moo des ak yenn jogante yu nga xam ne individual competition lay nekk li amoon solo ci groupe competition actually mu ngi ci semi-final yi gis nañ Gambia Police Force taxaw nañ final both male and female ci Tug of War te am nañ expectation yi ne ci kanam tuuti daan xam ñan ñooy dem final ci Tug of War bi ngir jongante yu am solo boobu dana am mama ñaa def kontaan na ngir bokk bi yow jotaay ji yow waaw du ñëbbulee pour Gambia Armed Forces wala Police Force ñu dem li nga xamante ne mooy Tug of War final bi parce que soo ko seetee wala nga bàyyi xel si taarix si gannaaw am ay at si gannaaw ba tey ñoom ñooy dem li nga xamante ne mooy final si Tug of War bi muy góor muy jigéen soo foog naa ne foofu moom bu ñu demee final Gambia Armed Forces ñoo win Gambia Police Force waaw tey nag dafa mel ni soppeeku nar naa am ndax niñ gis Police Force ñëwee ak team biñ indi tey ñoom pare nañ pour jongante ngir yóbbu li nga xam ne mooy raw gàdd bi bu boobaa li ci kanam nag rawali bët ñu daal di ko taxeerlu ba ci kanam daal di xam li nga xamante ne moom la waa police ak waa di Armed Forces ñëwee because suñ bàyyee xel ñoom ñaar ay at a ngi nii ñoom ñaar ñoo dee dem li nga xamante ne mooy final te kenn ko dee bugg a bàyyee sa morom waaye kii tamit mi ngi ci pôle bi di def li nga xamante ne mooy maninam am na daal ay morceau di fompa déet waay sëñ bi moom daal mu ci kawam def na daal ay morceau yu baax di fomp pour yéeg ci kaw ñu seet mu wanenti di mujjee ki moto bi ok lancé nag Gambia Armed Forces ñoo ko winoon waaw man na bëgg naa ndax ki koy traité su xasee ba daanu dafa disqualifié déedéet soo xasee ba wàcce rek jeex na keneen mooy ñëwaat waaw dafa mel ni nag Kabir laa gis moo doon demal JRTS waaw xamoon na fu mu toll moom waaw man xaw ma Kabir bàyyi ko rek benn aksi fii dafa mel ni est-ce que non waaw nekkul moo nekk taayit bi am na koo xam ne daal muy ci kaw daal di fomp ak traay xam naa suñ jokkoo ak ñi nga xamante ne ñoo nekk si suuf dinañ mën a xam kan moo nekk si pôle bi at the moment ndekete daal ay sagar am na njëriñoo waaw maam ay sagar am na njëriñ tey moom sagar am na njëriñ waaw gis naa gaa ngi xam nga daf lay jàppale ngir nga mën a fomp da ngay gis nag nu muy gën a demee waaw ñii mujj dem waaw kon ak pôle bi dañ la dem ay chance 3 ba 5 times waaw ko dafa métti waaw te jàpp na ne di fekk graisse bi jeexul du yomb pour nit mun a jël li nga xam ne mooy flag bi kon ni ñuy demee gars yi di ko fompé seen morceau yi di ko fompé sagar yi ñu amee noonu la ñuy demee ba kii mujj dem moom dina am opportunité pour mun a yéeg du yomb mu jël li nga xam ne moo nekk flag bi waaw ba tey soo xoolee si li nga xamante ne mooy screen bi di nga gis yi nga xamante ne peut-être waaye bi orange bucket pour di nga xamante ne teg ay suwo te da ngaa gis ne da ngaa jël sa raas si dugal ko si biir suwo bi ba pare daw ak suwo bi ku njëkk a egga si li nga xamante ne mooy finishing line bi su boobaa yooyu yaay jël li nga xamante ne mooy raw gaadu bi. ok am na solo comme niñ ko waxee. saa wàcc na jamono school ndax boo xoolee ni daf lay fàttali inter school inter house jongante yu mel ni moo ciy am te loolu xale yi ñoo ko doon tàmm def ñun ñëpp bu nekkee school in time def nañ ko tey nga gis ne ay mag yi nga xam ne ku nekk ci ñoom
xam na soxla xam na aajom di liggéey ngir lan la yóbbu ci këram bés bu mel nii am ñun ñëpp ñu bàyyi liñ doon def summi suñu uniforme yi solaat li nga xam ne mooy tracksuit yi sol socks yi ñëw nekk ay athlètes ak sport personnel da ngay gis ne tey loolu firndeel na buñ gisee xale yi jigéen yi actuel yi male jigéen yi ñoom ñooy ñëw comme ni nga ko waxee ndax ku nekk dina jël benn ci orange yi ñu la tegal boo jël nga dem dugal ñii dañuy def seen stratégie ñii dañuy commencé ci cet bi waaw ñii commencé ci cet bi waaye lépp stratégie la boo xamee ne amuloo speed mën ngaa commencé ci ndorteel bi nga dem jeexale ci indin bi boo amee speed nga starté ci nga xamee ne mooy last one bi ngay dem one after the order ba jeexal waaye loolu yëpp liñ ciy xaar rek mooy speed daf ci am solo ku gën a am speed moromam mooy yomb waaw loolu am na solo waaye ki nga xamante ne moo nekkoon si lii nga xamante orange race bi commencé na su fu nekk nii. maam gars yi départ nañ de ah départ nañ waaw. maa ngi see gis GPA di si gis waa Approved Services gis si Trust Bank waaw. kii moom gis si GNPC so ki nga xamante ne mooy. waaw. ki ka la. Gambia Armed Forces la jël na force ki nga xamante ne mooy JTS jël second ki nga xamante ne mooy Social Security jël third ki nga xamante ne mooy Trust Bank jël. am na Approved Service a ngi nii moom kenn jëlu forces nga naan Approved Service a ngi si kawam waaye lii mooy game spirit bi ñëwuñ pour nga xamante ne mooy competition da ñëw pour rek ñu waxtaan daal di gisee daal di am na ñoo xamante ne gën nañoo gisee daaw ba ren moo leen boolewaat li nga xamante ne mooy Mayday Sports bi so am na beneen tokko foofu bu nekk ci diggi géew bi yaa ngi am GPPC Gambia Printing Corporation. Yes. Ak Gambia Armed Forces, I think. No. Déedéet du Armed Forces de xam nga ñi ñaan la. dafa mel ni lasting solution I'm not too sure. No, GPA la Gambia Port Authority. waaw so ñoo nekk si diggi géew bi te dafa mel ni quart final laa déggoon ñu announce earlier. so waaw tokko foo baa ngi quart final so GPPC la Gambia Printing Corporation ak Gambia Port Authority. affaire yi buum bi dang na. buum bi dang na de doole doxul jàmm daal. ndeysaan. GPPC. coach baa ngi wax de. ma ne coach baa ngi wax de. ok. ku soona jekkalu ke daal laa ci xam. GPPC. soo ma ngeen daanu de waa GPA kat ñu ci kawam. GPA. xam nga GPA nag miin nañ buum bi. waaw miin nañ buum bi. sakatuma waa Féris. ñi nga xamante ne ñooy waa GPA daal di jël li nga xamante ne mooy raw gaa ñi ci kaw ñi nga xamante ne ñooy GPPC ñooy kaw GPPC Modou Niang. non fii moom mbër yaa ngi xàcc nag Nazir xam naa ne mbër yi rek moo nekk se waaye mbër yaa ngi fële police force yëpp ay mbër fa nekk police force yëpp ay mbër fa nekk. waaw gisaguñ ku egg si pôle bi gannaaw booy am na keneen ku préparé xaw ma kan la amaguñ ko 2 minutes waaye man Kabir dama ko gisoon muy xoolal muy xànju. waaw Kabir yaakaar naa mooy dem de waaye dafa mel ni moo war a egg de ni waa JTS yaa ngi ci booram muy xànju. wax leen ci Kabir waay. waaw moom daal gis naa ne takk na ay jajjam. préparé na moom nag morceau yi mu jël. morceau dañ aay ci li nga xam ne moo nekk graisse mun na xam naa ne xëy na maman du ko. waaw ay xotti saako la amee de. xotti saako pompiteer. waaw waaye yow. lu tax lu saako mbàjj la. waaw xotti saako 5 kilos yi. waaw saako yooyu nga xam ne yombul sax nga gis ko léegi comme ni nga si pompiteer kese la ko day gis léegi. ndax saako yooyu boo ko téye am na nilon waaye dafa am lu nga xam ne moom dafa mel ni lu am cotine soo da ngaa gis ne ba pare dafa ñagas soo fompa bi dafa yomba waaw. comme morceau mu nga ko jël benn morceau ñaar la. waaw coton wala nilon. waaw waaye bële moom ak lu mu taxaw dina am nu lay jàppale pour nga mën a téye. waaw waaye est-ce que Kabir waa ñi xool. waaw ñu wane ci mujjee gëtam waaw li nga xamante ne mooy bucket race bi commencé waat na maa ngi gis si ligne bi GPA Gambia Port Authority maa ngi gis ñi nga xamante ne ñooy Trust Bank. ñi ñaan la nii. GPA ba tey Gambia Port Authority waaw. kii kan la nii kii moom. kii pare na moom bu yàgg pare na ci. mbubaam bi amul label soo doo mun a xam ban institution. ñu ne combo bi la jógee.
waaw soo seetee combat bi ñoom dañ daan ñëw Mayday Sports waaye at yu passé nii dañ leen daan gis mais at bi lañ leen soog a gis so which means ne ñoom dañ demoon defaruwaat pour ñëwaat si li nga xamante ne mooy Mayday bi. ak loolu am na solo comme niñ ko fi doon waxee rek ci ndorte boo bàyyi xel institution yu bëri amoon nañ expectation ñi gis leen ñoom tam ñu ñëw contribuer ci li nga xam ne moom moo nekk jongante yu mel nii ndax comme ni nga ko waxee soo bàyyi xel ñu mel ni Africell Tour Group ñoo ñëpp tàmmoon na leen gis te dañ nekk big institution yi nga xam ne nit ñi dañ leen dee bàyyi xel ci occasion yu mel ni buñ ñëwee dafa am image buñ ciy wanee bara foo ci ne li ren gisuñ leen ñoom tam xamuñ lan la ak lan moo waral loola daal liñ ci mën a tënk rek ci liñ dégg ci National Sports Council li ñu wax mooy dem na ba jàpp nañ ne government bi wala ministry wala li nga xam ne moom moo nekk yenn institution yi nga xam ne jàpp nañ ñoo gën a ëpp dayoo fii ñoom jàpp nañ contribuer wala participer ci event yu mel nii nit ñi dañ koy jàppee ne yàq xaalis la ak yooya mun naa dem nag ba loola tam ñu xalaat ne njort boobu la compagnie yu mel noonu ñu mag yi am ba ñoom tam ñëwuñ participer ci occasion yu mel nii waaye am na solo ci ñëpp ñi ñëw contribuer wala participer ci lii ndax tey comme li ñu waxee la interaction bi li mu indi on a sànq help bi nga xam ne dina ko yokk ci staff si ñi fiy jongante yëpp te loolu yëpp dafa nekk contribution bu nga xam ne moo ëpp sa benn bés bi nga xam ne mooy Mayday Sports bi kese. waaw soo bàyyi xel tamit li nga xamante ne mooy Mayday Sports taarix la am si dëkk bi nit soo seetee ñu ngi laa wax ne depuis 1991 Mayday Sports mi ngi on active te compagnie si demoon na ba 100 soo dañu war a defaat li nga xamante ne mooy taxaw seetlu pour gis lan moo waral li nga xamante ne mooy compagnie si nekkuñ di ñëw pour ñëw compétir li nga xamante ne mooy Mayday moom bés boo xamante ne la pour liggéeykat yi la ñu jagleel leen benn bés boo xam ne duñ dem si office yi duñ dem si garden yi duñ dem si marché yi ñëpp dañoo def li nga xamante ne mooy bennoo foo ree ñu gis ne sports mun naa dajale ñi nga xamante ne mooy comme ni ko angale di waxee di all walks of life doo xamee kan mooy directeur bi doo xamee kan mooy cleaner bi ñëpp benn tracksuit lañ sol ñëpp benn daala lañ sol so yooyu noonu da ngaa gis ne dafa neex ba nga xamante ne bëgg nañ di gis yu bëree bëri yu mel ni so dañoo gis man lu ma doon digal waa Sports Council mooy su Mayday Sports bi jeexee rek ñu daal di duga ci li nga xamante ne mooy lan moo waral compagnie si nekkuñ di ñëw ñu engage li nga xamante ne mooy seen parent body that is the Ministry of Youth and Sports ñu won leen ne su fekkee ne government ñoo wax ne parastatal si wala government institution si waruñu te ñëw pour participer si li nga xamante ne mooy Mayday ñu xam su ko defee ñoom tamit government institution la because fooguma ne government institution dina organise dara ba pare de ayewaat government institution yi tamit pour ñu bokkaat si li nga xamante ne mooy pour participer pour célébrer li nga xamante ne mooy Mayday soo tey moom xam naa ne at bi moom passé na waaye xam naa ne war nañoo liggéey bu mag si wàll boobu noonu pour gis ne waa Mayday pour gis ne government parastatals yëpp ñëw nañ pour bokkaat si li nga xamante ne mooy Mayday. Really am na solo waaye ñu ngi ko jëlee si Jawla. waaw mu wax loolu mu am waaye ifin mama soo ko bàyyee xel sax ren ñi fi ñëwoon ak daaw ñu fi ñëwoon ak ren dafa utee trop différent bi dem na si ay 6 to 7 ay tig maam su ma jumut 6 ñoo xam ne ni ñooñu ñëwuñ ëpp na ko because soo xoolee Mayday daf daan dem ba 100 companies ok so ren ñu yoo waxi 29 it's drastic moom ok kon loolu dafa mel ni bu mu commencé drop daaw sax kon dafa drop waaw waaye ren dafa gën a drop so loolu nag mbir la loo xam ne lu jërë bàyyi xel la waaye foog ñu jege kilifa yi ñaax leen si gën leen a wax solo si pour ñu gën see bàyyi seen xel waaye man lu ma gis rek mooy ne maam ba léegi li ma fa am mooy waaw maman est-ce que jotul tamit National Sports Council ak Ministry of Trade ak Workers Union yëpp ñu xool ban solution lañ mun a def ndax li ci ëpp solo mooy naka la ñuy jooytoo ak yelleef xaykat yi ba ñi mun a am li nga xam ne mooy li ñu gënal suñu bërëbu liggéeykaay gaaka ne Mayday Sports Council ñoom ñoo ko def ko ñoom seen taxawaay mooy naka la ñuy doolelee tàggat yaram ci biir réew mi ñoom loolu mooy seen warugar ak seen responsibility waaye nguur gi ak Ministry of Trade on a sanga ak ñi nga xam ne ñoo yore wàllu xay bi ñooñu li leen yitteel mooy naka lay doomu aadama yi di mën a def ba gis seen bopp ci seen i liggéeykaay bu fekkee nag institution yi boot ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk
kilifa yi yore liggéeykaay yi ak ña fay xëy yëpp jàpp nañ ne amul benn solo bu leen bés bi amal ci ñu mën a gis seen bopp ci seen liggéeykaay gaa nag jàpp naa ne as tuut suñ fiy def ñu téye ko ngir ñoom ñu jëriñoo ko wala ñi leen di liggéeyal ñu jëriñoo ko moo ëpp solo ñu ñëwaat di ko def fii ndax xam nañ ne registration dafa am requirement bu mu laaj requirement boobu nag mu laaj bu fekkee institution yi ñoom li tax ñu fiy ñëw mooy ñu ñëw pour xool naka la ñuy dëggalee seen i liggéeykat waaye nga ñëw def as tuut ci bërëbu liggéeykat ci say liggéeykat ñu noos te ñooña kenn ci ñoom amut li ko gënal ci liggéeyam ñay ñëw daañ discourage ñi leen jiite daan xam ne ñii defal li gisuñ seen bopp ci lu mel nii loolu yëpp jàngat la taxaw seetlu bu nga xam ne National Sport Council war na noo xool ne li ñuy def njëriñ bi tax ñu koy def ña ngi koy defal ndax gis nañ seen bopp bu ñu ci gisul seen bopp ñun tam ñu xool beneen doxalin bu ñu mën a def ba njëriñ am ci ñëpp ñu ci gis seen bopp ndax lu commencé téeméer ñëw fanweer ak juróom ñëw ba ñaar fukk ak ñeent déwén jàppal ne boo fi gisee 15 institution sax fekk try nañu yees ba léegi itam moom dama foog ne itam war neen seet ñi nga xam ne ni loolu because man jàngat bi ma si am mooy ne comme nii rek ñëw joxe speech dem loolu góobu ne mun na faj soxla liggéeykat bi il faut message bi àgga si kilifa yi rawatina di président man loolu laa gëm mama fa ne moo mën a mën a tax affaire yi dem. waaw soo bàyyee xel démba si sports programme bi amoon nañ ki nga xamante ne mooy George Gomez moom nga xamante ne moo tax ba Mayday commencé di am depuis 1991 bu njëkk duñ daan célébrité Mayday nii boobu dañ daan jël li nga xam ne Workers Union bi dañ daan organise match pass ba da nga gis ne match pass bi ñu tax déggantaan pour ñu organise ko duñ dee ñëw soo léegi buñ ko jàngatee ñu ne xaaral léegi fu mu nekk nii yaakaar nañ ne sport dina mun a dajale nit ñi ba pare Workers Union bi tam ñaxtu li nga xamante ne moom la liggéeykat yi di jànkuwante ci seen bërëb bi liggéeykaay yi pour ñu mun leen a seete mun a am wécceeku ci liggéey boobu noonu léegi buñ gisee ne soo dégloo mu ngi wax ne buñ ko commencé dafa métti woon trop bala ñoo am li nga xamante ne mooy union bi pour ñu àndatee ñoom pour ñu def li nga xamante ne mooy Mayday Sports wante comme ni ngeen ko waxee it's high time pour ñu toog ñu taxaw seetlu pour gis ne lan moo tax at bu jot lii mu ngi wàññeeku ñu seet lan moo si jafe-jafe lan moo si gàkka ñu jëm ko setal am na solo bu baax maam dafa mel ni affaire yi mu ngi mel ni lu am break suma boss ñëw na de Abdoulaye maam arama bàyyile na sawaay moom dina waxtaan ak moom ñanga mun nga oo ministre tam mu ñëw tan ministre mama xool ko koy man kan maa ngi tayal ne boy da xool fan te waxuma dadi de ministre mu ngi ci kaw atina Lamin mun na ko wooye ok jërëjëf ba tey ñi ngi ànd ak yéen fii ci Independence Stadium bu Bakaw ci Mayday Sports gis ngeen ñu ngi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk stakeholder yi National Sport Council déggee ngeen ci deputy executive director bu National Sport Council muy ki nga xam ne mooy monsieur Diawla noonu lañu taxawee toog ak ki nga xam ne mooy Alhaji Abdoulaye Bojang moom mooy desk officer for wrestling waaye bokk na ci ñu yore wàllu organisation nu Mayday yàgg na ci xam-xamam màcc na ci ba mu dooree ba fu mu toll nii am na jéego yu am solo yi nga xam ne def na ko ci monsieur Bojang nu ngi lay nuyu di la dalal beneen yoon ci plateforme Eye Africa TV. waaw jërëjëf ñëpp maa ngi kontaan trop maam ji li nga wax dëgg la ñu ñoo nekk di organise Mayday Mayday nekkul loo xam ne dafa yomba lii ñun daf ñu dee jël ay up to 3 months ñu ngi daw rek di dugga di génna man suma taxawaay foofu samay marketing officer waaw so man maa dee dugga fu nekka di dugga si institution yi di waxtaan ak ñoom pour seen contribution bi and also after the contribution lan la gaay expect na su ma ne contribution mooy
seen registration. ok pour ñu mun a. pour ñu mun a bokk ci competition bi. ok registration buñ si ñëw as yow mi nga xam ne yow part of the marketing logistic tey yan difficulties nga ñu mun a wax ngeen di encounter as a organizing committee of this May Day sports annually ñi gis ne dafa am annually ñi bàyyi xel boo xoolee ba mu dooree dina doon yegg ci lu jëm ci 100 companies yi nga xam ne dañ doon bokk ci participants yi ñi ñëw brief recently ci 2018 gis nañ ne 35 institution ñoo register ren ñi gis ne 29 ñi gis mu ngi gën a drop lan moo xew xaalis bi ngeen di laaj la wala institution yi suñ ñëwee dañ dut gis seen bopp ci li leen indi fii. alhamdulilah loolu mun naa see tontu bu wér di leen jërëjëf yéen tamit bi nga xam ne yéen a dee ñëw ñu bokk si liggéey bi maam ji bi soo seetloo finance minister bi moo bidda central government bi ñu mun a and other programs yoo xam ne government cannot fund it te mu nekk loo xam ne ñun dañ ko métti lii May Day is Workers' Day adduna bi yëpp a ko celebrate soo tey soo ootee ñëpp man li ma dee wax mooy yow nit liggéeyal la benn at lumo pour nga spend dara ci moom sax yow nga ne loolu amut loolu warut man mënu ma understand because li yow mooy ñun luñ dee wax mooy as Minister of Youth and Sport dañ bëgg a ñëpp ñëw together ñu def si sports Workers Union ñoom tamit ñu ñëw ñu bokkaa ñu rather than nit ñi di dem di téye mbedda bi di binda di wàllu ñaaw xam nga ci biir dëkk bi bëgguñ loolu so moo tax ñu daan di def May Day bi ñuy join everybody di ñëw ñuy xamante mu nekk One Gambia société fii ñëpp ak yee interact loolu mooy May Day ñun loolu lañ ko def celebrate naka si jekk sax am na yeneen dëkk yoo xam ne dañ dee ñëw fii even to our office di ñu laaj yéen naka ngeen dee mun a indee di whole Gambia institution yu liggéey ñu ñëw toog fii without protesting or di ñu ne leen fay ñun dañ dee def resolution mooy companies yi dañ dee meeting every May Day 3 months dañ dee meeting ba di D-Day ci la meeting bi day jee waaye luñ fi dee meeting tamit dañ dee seet naka la ba pare Workers Union tamit dañ dee ñëw bokka ñoom tamit ñu am liggéeykat yi lañ foog loolu lañ war a def su ko defee ñu defar résolution bi den ñu jokkoo Minister of Trade so noonu lam dee demee waaye yow soo toogee nga ne waaw government warta spend si May Day man loolu dafa dee jaaxal on est ça so lan lañ bëgg pour nit ñi génn ndaa ñu dem si mbedday di waa ndaa lan so loolu moom dëgg loolu tax na soo demee si ministre yi man mi dee dem loolu la ñu dee wax ñu ne because of loolu ñoom tamit they cannot spend the money because soo demee National Assembly they will get hold of you because it's something loo xam ne is written waaye nag alhamdulilah ñu see wax ak suñ ministre moom tamit ñun tax nañ ko war nañ ko su ko defee moom tamit he will talk to the president and the people that are concerned finance minister dina wax ak moom su ko defee ñoom maybe if they look at it xam nga fii léegi-léeg nit moo dee dem mu wax loo xam ne sax amut understand te moom du dee gis sax and people don't do consultation te dañuy organiser su ñëwoon est-ce que monsieur Bojang loolu su ma la déggee xalaatu benn nit war naa doon gàllankoor ju nga xam ne dina sooxe ci bëgg-bëgg boo leen jàpp ne njëriñal réew mi lay doon waaw parce que ñun noonu lañ ko gisee because bu finance ministre bi bindee léegi foo dem rek ñu ne ñun finance ministre dafa ne dañu spend money bi so léegi it's like but some of the institutions ñi nga xam ne they are also attached to the government ñoom they say no they have to spend their money either even not the central government money whether it's going to be the association money waaye ñoom they have to come here because lii seen dee la ñoom fii lañ ko mën a enjoy daw yaa ngi toog si office doo dee def any activity tey mun ngaa daw tuuti nga dem so loolu moo waral this poor turnout of May Day. ok poor turnout of May Day ñi ñëwaat ci leneen loolu mun na noo wax ci side of sports bi lañ nekkoon waaye bu ñëwee ci May Day bi itself
employees yi pour ñu gis seen bopp seen institution yi est-ce que message bi tamit mu ngi yeggee ñi nga xam ne ñoo nekk amenda managers yi directeurs yi CEO yi ba staff yi gis seen boppa ñoom seen boppa ñu convince seen compagnie yi pour ñu ñëw participer ci li nga xam ne mooy May Day Sports bi. waaw dañ ne am a sort of a forum boo xam ne ñun tamit like lu ma la dee wax nii man dama dee génna it's not like I cannot say man ko man bugguma loolu waaye comme que maa dee dem dinaa wax ne dama dee génna waaye at the office level loolu lañ dee def we talk to them because every team boo gis fi every institution boo gis fi dafa am two reps team manager assistant team manager moo fi nekk te ñoo dee ñëw on a meeting every Friday dañoo ñëw ñu meeting from 10 o'clock to 12 o'clock so meeting boobu noonu dañ leen dee wax ñoon tan suñ demee dañ dee waxtaan ak seen manager si luñ dee discourage mooy nga gis kii daw te mun naa daw yow doo ko employé ba si daw bi jot rek nga dem jëli ko jox ko mais bi benn $1,000 nga ne ko dawal ma te pare doo ko employé loolu dañ ko dee discourage moo waraloon nga déggoon fii benn announcement KMC waaw bi gaa doon def bi gaa doon wax di wax ne am na koo use pour mu dawal la te employé la ko so loolu moo dañ ko dee discourage. ok am nañ mbégte kontaan ci yow ñu bàyyi la rek nga wax sa last message of words to all Gambian population ci May Day Sports bi nga xam ne yéen National Sport Council yéen a yore wàllu organisation. waaw xanaa di jërëm ñëpp first of all dinaa jërëm journaliste yi fi ñëw yëpp parce que ñoo ta tamit lii ku ñëwul fii yaa ngi koo gis ki ñëwul fii yaa ngi koo dégg so naa jërëm ñooñu ba pare di encourage yeneen compagnie si nga xam ne ñëwuñ nañ def comme ñii nuñ def understand is there too nañ ñëw ñu bokkaa nit ñi ba pare this thing even what it gives you Friday ñu ngi def banquet boo xam ne every institution bi fi nekk dina yónnee 10 staff am bi ñëw ci diina gala diina boo xam ne nañ fa joxe award of participation nañ la fa jox certificate bu dee yow yaa win yeneen event tamit nañ la fa jox certificate so this is amazing dafay encourage sa staff si nga xam ne ñoom tam ñu ngi laa liggéeyal kon gërëm sant nañ la. waaw jërëm naa jaajëf jaajëfal ko bu baax a baax Mr Alhaji Abdoulaye Bojang. jërëjëf jërëjëf. defe naa ne moom dégg nga message bi. tey moom du dex officer de. organising. waaw bëree bee daa de. waaw cant ak gërëm ñeel na kooku nga xamante ne mooy Abdoulaye Bojang. Yes. Ay Africa. Sport Council bokk ci li nga xam mooy meeting bu May Day ko jaajëfal bu baax a baax. di ko jaajëfal bu baax a baax li nga xamante ne mooy leeral yu fi jot a leeral fii ci ay Africa di ko jaajëfal di ko wax ne ñu ngi ko ndokkale ci li nga xamante ne mooy 29 May Day Sports Half Day Sports. Vraiment mbokk yi comme ni leen ko right now ñu ngi dugg ci beneen xeeti sport bii nag dañoo play musique gars yi di daw kenn ku nekk rek ñëw toog ci toogu noonu leen koy wàññee team si ba am ku win kon yaakaar naa tey képp koo xam ne ñëw nga Independence Stadium rek di nga fi gis bépp xeet xëy na bu fa rombee waaye yaakaar naa ne ñuy njëkk a eeg ñooy gën a am jafe-jafe bu ko gris bi balaa ko gars yi di fomp dafa yàgg trop.
chair. Doy na minute. ñu continuer nañ dem rek. Ok. waaw comme niñ ko waxee woon rek ñu ngi fii di leen fàttali ñu ci Independence Stadium bi li ma gis ñuy rangale mooy ay chairs dafa mel ni musical chair bi moo ñëw door si xamaguñ yenn compagnie si wala comme institution si nga xamante ne ñoo si participer waaye daal ak lu ci munti doon ñu ngi préparé pour door li nga xamante ne mooy musical chair bi. jërëjëf loolu am na solo musical chair bi tam nekk na amenda nekk na lu nga xam ne luy neex nit ñi la ndax buy am ñëpp dañ ko dee enjoy ndax ay mag yi jëm musique moo leen di boole moo leen tàqale dañuy fecc ba mu neex. ñëpp ñu dem toog waaye comme niñ wax rek ñu ngi doon wax ci waxi Alaaji Abdoulaye Bojang moom mi nga xam ne dafa bokk ci organising committee bu Mayday Sports bi dafa wax lu am solo ci dafa daw yaram tamit ñu xool wax nga ko ci ginnaaw ci sa brief analysis ne bu ñuy bàyyi xel Mayday Sports bu muy commencé around 100 institutions wala companies ñoo si doon compete tey mu dem ba muy dem ci 29 35 loolu dafa ndaw wax na ne daaw bàyyi nañ xel ci cadre yi former ministre of finance muy Amadou Sané wax na ne ñi nga xam ne ñooy government institution bi waruñoo jël seen xaalis di ko dugal ci yenn ay mumbaay mu ne loolu tax na institution yu bëri gis nañ ne tey loolu gàllankoor na leen ba ñoom fu ñu dem marketing pour jéem a convince ñooñu pour ñu ñëw register pour participer ci li nga xam ne mooy Mayday Mass Sports bi ñu ci bëri dañuy wañ seen loxo wane ne ñoom tam bëgguñoo dégg ñu tuumal leen ëllëg ci lu mel ni national assembly bi ak yeneen bërëb yi nga xam ne ëllëg wax mun na leen cee topp loolu mu ne bokk na ci ñoom sport council liñ jàngat ne moo indi gàllankoor bi te waxtaan nañ ci ak ñoom seen ministre bi mooy ki yore sports ngir naka la ñuy def pour wax ak ki nga xam ne mooy président ba jàmm mën a dellu si ñëpp bokkaat ci lii. waaw comme ni ko waxee loolu dëgg la mooy li nga xamante ne mooy compagnie yi because last year soo bàyyee xel dafa am benn ñu doon wax ne dañ jot li nga xamante ne mooy mémo bu jógee from Ministry of Finance pour wane ne compagnie yi wala government institutions yi muy central government waruñ te jël seen xaalis di ko def si li nga di ko pusit pasare waaye xam naa ne dañ waroon a leeral li nga xamante ne mooy pusit pasar waaye soo ko seetee nga liggéey at bi yëpp nga am ci benn fan rek pour bégal li nga xamante ne mooy sa liggéeykat yi yaakaar naa loolu du pusit pasar foofu war naa leer boo tax sànq si gannaaw ma ne la ne National Sports Council am nañ liggéey bu bëri pour def mooy ñu demaat use li nga xamante ne mooy ministre bi mu demaat cabinet ñu réglé li nga xamante ne mooy mémo boobu noonu jóge woon Ministry of Finance te ki nga xamante ne mooy honorable Sané nekkoon fa fu mu nekk nii war nañoo revisiter loolu seetaat su fekkee ne dañ aaye li nga xamante ne mooy institution si pour ñu bokk si li nga xamante ne mooy Mayday den sports council ñoom ñu mun a xam ne ñoom tamit government institution lañ because on the Ministry of Youth and Sports lañ nekk so obviously war nañoo bokk si li nga xamante ne pour benn fan bu ñoo bégal li nga xamante ne mooy liggéeykat yi yaakaar naa ne loolu bokk si sa waay bu ngi dem de borom gërësi pôl bi borom gërësi pôl bi waaw gars yi fu ñu koy dagg neex na la de mbaras gi mbaras gi waaw mu ngi fàttaliku ba nga koy soxla mbaras gi am na solo waaw noonu la bés yi mbégteeg bànneex la te jàpp nañ ne li ñu fi dajale rek mooy naka la ñuy dundee mbégte ak bànneex bi nga xamee ne dund nañ ko ci at mi weesu tey bés bi ñëw ñu koy màggal ñun ñëpp ci anam bu nga xam ne ku nekk daf ci yëg boppam jàpp ne tey dina am lu muy yokk ci ëllëgam li tax mooy li weesu ci at mi nga liggéey ko lépp tey jàngat la ci bés bi nga xam ne moom ngay dund ne bés buñ la jagleel pour nga noppale ko yokkute am na ci sa liggéey wala amu ci taxaw seetlu bi dafa bokk ci tey ndax may nañ la nga noppale ko te du gàllankooru tawat du gàllankooru safaan waaye lépp dañ la ne ci sa nafsu bopp nga moomee bés bi ak bés bu mu mënta dajal am nga cooberey toog sa kër ñàkk xëy kon loolu dafa bokk ci borom mu taxaw seetlu jàngat ne bés bi ci li ma fekkoon may liggéey ba bés bi dellu si lan la yokku ci man lan la wàññi ci man lan laay def ba ëllëg bés bi fekkaat ma ci leneen lu jar a bàyyi xel la ci mboolem kuy xëy ak ñi nga xamee ne ñoo yore ñu leen di xëyal ndax ñiy xëy ñoom ñoo mun a yokku te noona lay seen bërëbu liggéeykaay di yokkoo kon ànd bu nga xam ne jàpp nañ ne tey ñi ko seq yëpp ku nekk war naa gis boppam ci tàkkusaanu tey ak ci suba ba li nga xam ne mooy ëllëg lay doon di fekk ëllëg delluwu la ci sa liggéeykaay jàppal ne yaa moom sa bopp ci sa nafsu ngir ne dara du la ci fekk ci ñàkk xëy bi nga ñàkk xëy tey
tey doo ñàkk xëy ëllëg nga dem ñu ne la lan moo tax dem xëyoo doo ñàkk xëy weer dee ñu ne dañoo di dog sa salari loolu yëpp nag dafa am taxaw seetlu bu ci jëmm ji war a def ne lii warugar bi ma may lan la ma yokk ak lan la ma wàññi lu am solo la pour ñu bàyyi ko xel. waaw ba tey dafa mel ni ki nga xamante ne mu ngi si Grissi Paul bi moom mi ngay def maninam am na koo xam ne moom demoon na ba sori waaye wàcc na am na ku dem Paul bi dafa ratax nag waaw waaw li dafa gudd maam dafa gudd waaw dafa mel ni 2 meters 2 point something la nag waaye dafa gudd dafa gudda wante tamit foofu bi lii la ci gudd meters waaw non lii is more than 5 meters lii is more than 5 meters fooy dox daal laa ko def ne ku nekk nga takk sa morceau takk sa loxo takk sa booy gis naa fa kapsin waaye bagage yi dof daal mooy yegg ci peew bi de bagage yi dof waaw boo ko amul doo yegg ci pool bi kii de mu ngi góorgóorlu moom am na koo xam ne demoon na ba halfway de yaakaar naa ne foofu moom liis na moom fu nekk ni ba fu morceau bee ni yam foofu liis na ñii mujjee ñëw waaye maa ngi doon laajte kapsin tray na demut waaye mu ngi wane am na beneen chance pour mën a demaat waaw moom dafa am alternative chance yu bëri yu ñu la jox ndax lii dafa métti wala di nga jongan di nga try 3 ba 4 ba 5 times foog naa ne 5 times moo nekk li nga xam mooy limite bi boo try 5 times nag waaye xam nga léegi boo xoolee boo defee 3 ba 4 keneen def 3 ba 4 ñoom ñuy jongante bëri na da ngay gis ne nu muy gis nga léegi kii éegam yomb na ndax kële fa mu yegg léegi nag bu demee ba foofa moom nag pour mu romb ci kaw loolu mooy métti mais moom fa mu yem keneen ki day ñëw mu yombal ko pour mu yegg foofa noonu lay demee ba ma ne la balaa ñoo yegg ci ndar kepp ga da ngay gis ne kay mujj jongante ci li nga xam ne moom moo nekk 5 round am bu mujj bi dina ko jox opportunity mu mun a yegg ci li nga xam ne mooy flag bi ok waaye yaakaar naa ne tam ku nga xam ne nii puus na ba am lu bëri am na point yi nga ko téyel ba nga xam ne nii foog na war naa mën a jox ko si nekkee si beneen round am bi pour ko war a wiin fekk moom mitas yi mu am benn ñi yombalal leen pour mu déet waay sëñ bi yaakaar naa loolu amu ci li am rek nga nga mooy lañ soxla mooy kuy wàcce flag yow boo demee ba laal li nga xam ne mooy bant bi sax mënoo ko wàccee nga wàcce keneen yéeg wàccee ko moom moo ko wiin waaw ndax duy nekk team wala individual rek individual la ok institution bu nekk benn représentative ngeen mën a am waaw soo ko seetlee moom nag mu ngi ci kawam de xaw ma da day yem fu kooku yemoon waaye foo waroon naa am sponge de si ron pour wàcc bi non yaakaar naa tàmmoon naa am sponge de xaw ma nag ren man dem naa waaye gisuma fa sponge de amul sponge waaw loolu moom tey na xel wóorut de waaye nu borom di wàccee foog ma dafa bàyyee ndeku baram de ndax binding laa def non mais xam nga wàcc moom daanu moo ci gën a gaaw te daanu boo ko tayul mun na laa indil safaan waaw loolu moo tax dana doon dal xel maam xoolal kii nu mu def xool ko dafa takk morceau yi si mbagg bi waaw da ngay takk morceau yi si mbagg bi ku nekk ak sa feem daa de da ngay takk ku nekk da ngay ñëw ak sa feem morceau yi morceau bi war naa dëgër de morceau yi li ci ëpp ci sa mbagg yi nga koy takk ci sa mbagg yi ndax boo demee ba téye sa benn loxo bi waaw doo mun sa tànk bi tam dafa am loo koy kale mooy fi nga njëkkoon a takk waaw foofu ngay teg sa tànk bi te dafa mel ni suñ ko takkee dañ fay bàyyi benn pax tànk bi foofu lay ñëw foofu lay dugg waaw wala baaraan bi nii waaw stratégie la rek waaye stratégie waaw mu ngay fompo de mu ngay fompo de non foog nga fomp diw bi graisse bi moom foog nga fomp ko fomp yu rëy sax nag moo tax noo gën a bëri les morceaux mu gën laa jàppale xam naa ne boobu jógee moom ay paani ndox lay sang moom waaw daaw de wax dëgg moom joolaa bi ko wii noonu mooy waa Gambia Armed Forces bi bu mu ñëwee yegg si fi dama ne ko sa waay yow moom da ngay toog ci suuf ñu wax ak yow rek ndax ku mu jegee daf ma leer ne yow sa bopp pour nga set sax du yomb waaw jongante yi nag yëpp a ngi dem bële tamit mooy gars yi ngegenaay ba la ñuy dóora waaye kii mama kii dina sori de am naa yaakaar ci ne si yaakaar am na stratégie moom nduru na ku si am experience de because experience is the best teacher xam naa lii joolaay moom dinañ ko mën seen yéegi kaay yooyu ndax yéeg tiir bi xanaa waaw joolaay dinañ ci mun dara ndax yéeg tiir bi definitely wala njaago yi boobu moom daal mu ngi ci fomp bi daal ñu seet ko fu muy mujjee dafa mel ni léegi daal mooy ak morsoom dafa mel ni sax léegi compétition yëpp bii rek moo nekk di dem léegi waaw ñu ngi si diggi fil bi tamit pour musical chair bi xam naa ñu ngi sort out companies yi wala institution si register pour ñu mun leen a boole ci nga xamante ne mooy musical chair bi booy ba mu ngeen deree ko de bëgg naa ñëw de déet bul ñëw sëñ bi booy trial booy lii nag yombul nag ñanga yombul dafa mel ni daal mu ngi dugal na baaraan ba mu ngi def ay féema déet waay ndeysaan ñëw na gannaaw boo ñëwee ba fi mun loo demaat dafa des si nooy demee rek kooku daal dafa mel ni
moom pare na ci waaye tëraay na trop. tëraay na xam nga ban institution la ñëwal waaye tëraay na trop. so da nga gis ne di moo ñuy fompa di moo ñu am opportunité pour eggal ci li nga xamante ne mooy flag bi. am na keneen kuy préparé. morso bant bi de moom takkal nañ ko ay jàjj tey. Mbadou ma ne leen bagage yi daf ku ko amul loo yëg fële. bagage yi dafa fa yëg de. ndax xam nga bagage yi nag bu jeexee ñoom ñëpp seen loxo yi day yombal keneen ku war a yéeg. waaw ndax kële fa mu yem gis nga am na lu mu fa takk. kii ñëw dina yomb pour mu teg fa tànkam ba continuer. waaw benn ñaari step noonu lay demee ci li nga xam ne moom moo nekk jongante bi. noonu la wala mu ngi falaat ndeysaan. waaw day sonn yéeg bi dafa metti day sonn waaye nag noonu la ñoom ñëpp ku nekk ci ñoom jàpp nañ ne ku ko wiin ak ñi ko wiinul yëpp ñoom ñoo ci yem ndax ñoom ñëpp yéene bi ñu am rek mooy meeg fond ba wàccee flag bi te boo bàyyi xel saa yu nekk ku ko wàccee ñëpp dañ ko dee xam nga tàccul xam ne góorgóorlu na te borom bu ñëwee sax da nga xam ne kii sonn na coono bi mu daj ba jëli loolu daf lay leer ne kaf rek ak foo moo ko waral ndax tey fii ñi fi nekk bu fekkee téeméer la daf la leer ne daf la leer ne bu fekkee téeméer la ki yéegagul ni ki yéegagul de bu fekkee téeméer la tëraay mel na ko ki yéegagul mu ngay dem de kii dafa jëmul kër sax ni mu def daal nii Aïda ngi noonu di oote li nga xamante ne mooy female participants yi pour ñu participer ci li nga xamante ne mooy musical chair bi waaw so si loolu la nekk di oote xam naa léegi tey rek ñu commencé li nga xamante ne mooy musical chair bi flag baa ngi noonu gis nga muy flag bu weex bi firndeel li nga xamante ne mooy jàmm ak salaam yal na ko yàlla tuur si li nga xamante ne am na ñu nga xam ne tudduñ leen participer yëpp muy am 29 ndax ci dem bu njëkk bi fanaa bu fekkee 29 la am nañ expectation mun nañoo am 20 chairs yu ñoo teg first round bi 9 ñàkk maanaam wala mun naa nekk 10 sax gars yi def 19 chairs xëy na bu fekkonte ne am nañ approximately pour mun ko compter waaye ñii ñu ngi taxaw ci ginnaaw duñ ko mun a compter waaye xayma la rek ci xalaat ne lum néew mun nañ faa def ñaar fukki toogu ngir ñaar fukki yi njëkk toog ñooñu ku nekk ci ñoom dina qualified first round bi muy continuer noonu di dem ba kenn ki nga xam ne mooy jël raw gàddu gi loolu dina am solo daaw nag foog naa su ma fàttewul xaw ma kiw groupe ñoo ko wii noonu I cannot fully remember waaye ñoom daaw demoon nañ ci ba sori ci ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon Africell ak Gambia Police Force wala Gambia Armed Forces understand Gambia Armed Forces ak kiw groupe ñoom ñoo demoon final waaye Gambia Armed Forces ñoom ñoo ko mujjee win te am nañ expectation tey ne mun naa am tamit dina demee noonu ndax Armed Forces ñoom tàmm nañ jongante bu mel nii ba activité bu nekk ñoom dañ ci dee am ñu nga xam ne buñ ci demee rek danañ ci mën a sori. waaw lu tax lu waral loolu mooy Gambia Armed Forces dañ am li nga xamante ne mooy sports component. sports component mooy discipline yu bëri la gars yi am li nga xamante ne mooy team am because soo seetee am nañ gaaf am nañ football team. am nañ volleyball team am nañ basketball team am nañ handball. am nañ athletics. am nañ daanaka daal ñoom am nañ sa wrestling team am wrestling club Gambia Armed Forces club ñu ngi registré so da nga gis ne ñoom sports component dafa am component boo xamante ne dañ ko jagleel rek pour nga xamante ne mooy sports ñoom ñu dañ leen a employé pour sports so yeneen compagnies yi sax ñu ngi dégg di announce ñi nga xamante ne ñooy KMC di forfeit seen points yi bu announce nañ leen ñaari yoon use nañ ñaari athletes koo xamante ne dañ leen xam soo usee ñoo xam ne xamuñ leen sax mun naa amaan naa nga rëcca waaye ku mel ni Ola Boaro suñ ko gisee mu dawal KMC dinañ la te lu tax Ola di dawal KMC ndax ñëpp xam nañ ne Ola nekkul di liggéey KMC kii di Mariama Fofana prison officer la ñëpp xam nañ ne prison officer la soo bëggee prison ren foog naa ñoom ñëw participé tuñ soo léegi soo bëggee Mariama Fofana nekk prison officer mu dawal KMC xam nga dina garaaw loolu moom sàcc bu dul raw la mënoon nañ ko bàyyi rek mu dawal gaay la déet ëpp naa def because soo seetee dañoo discourage li nga xamante ne mooy cheating soo dégloo Marcel Demba si interview am bi ngi wax ne ñoom am nañ mécanisme mooy am teg nañ loo xamante ne képp koo xamante ne da nga sàcca dinañ teg penalty sa kaw duñ em si rek si forfeit sa point suñ demee ba gis ne team bi min na di sàcca li nga xamante ne mooy point wala jël athlètes yoo xamante ne nekkul di liggéey ak compagnie boobu wala institution bi wala ministry boobu dinañ seet li nga xamante ne su fekkee ne ba suspension la ba fine la ba ban la dinañ ko teg si li nga xamante ne mooy noddi compagnie boobu wala institution boobu soo foog naa ba pare dafa ruslu sax
sa MD wala sa GM nekk si kaw di déglu ñuy announce sa turi compagnie bi wala institution bi wala ministry bi di wane ne da ngeen cheat foog naa loolu dafa def kay sax balaa jiitu loolu yëpp yow xamoon nga ne war loo jël kooku mu tegal la. waaw because ko ñu seetaan musical chair bi commencé na. musical chair bi commencé na ku nekk am na sa toog déedéet du demee noonu foog am toogu yu manqué pour koo xamante gis nga suñ ko stopé musique bi rek ku daw da nga war a ut toogu boo toog soo amutee toogu. waaw ñële daanu moom bokk léegi ñi ngay xëccoo toogu te beneen waaw kay. ñoom ñett benn toogu. léegi ñi nga xamante ne amuñ toogu ñoom ñooy génn. ñooñu disqualified nañ leen. ñu wàññi waa toogu yi automatically. den ñu nit ñi. ok right comme su nekkee 10 ñooy 10 nit la. dañu def 5 toogu 9 toogu wala 8 toogu. waaw den ku amut rek yow automatically da ngaa génn. am na ñaar ñu ne génn. noonu la automatically da ngaa génn. waaw bii tam beneen affaire la booy. daa jongante bu neex la ndax li xaw mooy dafa laaj muus jikko lëg la. da ngay daw ak nit ki waaye soo raaleel ne fa ngeen di jëm ne la leer ne da ngay jàpp ne yaa ko fay njàkk li tax mooy ku nekk ci ñoom benn toogu lay xalaat ne moo fay toog ñooy dawee na le seen xel bu nekkee ñëwee nii balaan fay yegg ki waroon toog fi dina toog. moo tax toujours soo bàyyee xel. ci jànq bi nekk rek toogu bu la gën a. jànq bi nekk en forces non bul bàyyi xel ci toog bi nga bëgg a toog ndax boo ciy bàyyi xel rek ki topp sa ginnaaw. mun na laa nax mu toog fa ok waaw yow toog bi nga bëgg a toog musique bi. exactly fu mu stoppé rek. fu mu toog bu ko xam naa ne fu mu stoppé rek yaa ngi den ak toogu. exactly yow sa tànk bi always jàppal ne ni musique bi di demee nay say tànk di ànd ak fu toog yi di yem. soo xoolee jànq bële ku ñu won gannaaw nii. moo nekk en force yi. waaw xam nga moo ko njëkk nag waaye gars yi dañ ko tampon waaw last year moom bi no ko toog na sax moom li xew mooy. dafa demee ne le ba gars yi foog ne foofu lay jëm rek mu ñëw toog ci toogam bi ndànk jàpp ñàmburam. soo ñële ñëw tampon. ñële ñëw non moom toog na ci toogam yàgg na. ok. waaw mu nekk green shot bi. waaw mu nekk jongante bu ne moom mooy en force yi last year moo nekkoon the winner xamuñ nag ren ndax dina maintain li nga xam ne moo nekk trophy or not. yëpp maam one can try. problème bi mu ngi nele. Gracie Paul bi non Gracie Paul bi boobu maam boobu caaxaan du ko jël. Badou Ngaka du fa yegg de. waaw lu tax boobu amul ay jigéen noonu. non boobu is just for men. boobu góor rek la waaw góor rek la xam nga yéeg moom wax dëgg taamu. loo yéegalee jigéen. yéeg boo fi gis góor a jigéen a koy def. waaw yéeg moom li ci ëpp taamuwuñ ci jigéen. waaw góor lañ ci gën a taamu. te am na solo waaw yéeg ci kaw. taamuñ ci jigéen nañ nga. moo tax wax yéeg fii la waaw nga ne la si kaw moom xel mee ñaw moom xel mee ñaw. ah bu ko faale xel mee ñaw waaw yéeg ci pôle bi lañ wax. waaw dégg naa leen bu baax a baax. ma bëgg a yéeg nga bëgg gaa yi dégg ko mu wax ko. yéeg daal la wax dañ dem ñu xoolaat gaa yi ràññilewul ko nag. waaw waaye yéeg daal yéeg la. yéeg rek la wax. waaw yéeg daal yéeg rek nga ci xam yow. non moom def na yéeg góor leen si tàmm. waaw nañ seetaan musique ci ci bant bi laa wax léegi. pour muy leer waaw ci bant bi laa wax. waaw ok baax na waroon nañ see boole jigéen parce que discipline yëpp. góor ak jigéen la kon bii tam waroon nañ ko waaye ba léegi baax na. bii nag yëfi góor la dafa góoree. yow su ma la jàppee da nga sóone gender dafa am solo. mooy jigéen ñi ñoom ñoo ko wax gender equality. gender equality 50 la. waaw musique bi commencé na. soo gis nga wàññi nañ toogu yi. dañoo wàññi toogu yi ndax nit ñi su ko fekk ku amut foo toog rek yow dañ turi toogu yi nag. di suloo dañ leen defal li nga xamante ne mooy fi ñu war a toog waaw. warut a yomb tamit de. kon lii si digg bi la di benn waaw. ku si bëgg a musique na ba toppa musique bi yaa fa jaay paay gis nga. oui sama waaw yow am na sax bu des kenn toogu fa. toog nañ ci léegi jeex na. soo léegi ñu amul toog yëpp disqualifié dañoo génn waaye da ngay génn daal waaw soo léegi dañoo wàññi waa toog yi. noonu lañ ko wàññi ba mu des. waaw ñi ne war nañ bàyyi xel toog yi daanu si warul de. waaw de defe naa ne foo ñoo dis. foo lañ génnee xoolal kii booy. si li fi ni la daanu. am nga xëccoo bi moo tax nag it's not safe. it's not safe. ah xëccoo bi nag moom du ci mën a ñàkk ñanga. ah. xëccoo bi moom du ci mën a ñàkk de. warul de weñeem yi moom warul toog si de. ñett ñoo disqualifié. waaw léegi ñu ngay xaar. beneen set bi. kon dina dem ba nekk benn dina dem ba des benn toogu pour ñaari nit. benn toogu kese moo ciy des. waaw. pour ñaari nit ñaar ñooñu ñoo ko xëccoo. boobu de am naa si digg bi la war a ne moom. waaw boobu ci digg bi lay nekk.
ci digg bi lay nekk rek ngeen di daw di fecc. ñu ni toog de ñoom. waa jàpp seen njàmbu di xaar. kii moom dafa sant sax moom bedorul ne tam. kay. mu ngi nii kii laa lay wax am na média bi kii moo représental gaaf. Moussa leen wane nii. moom moo ko Moussa win moom last dafa year xarañ moom macha allah. dine caméraman la. moom moo ko win last xale bu year. loxoom set la dafa war a bokk ak mag ñi ndab bi. wallaay ndeysaan xool ko fa mu nekk rek di wane xale yi rek. waaw kii dafa mel waaw GPPC Gambia Printing Corporation. waaw. waaw. waaye bii de amul góor moom. dina war a am góor su sa góor yi daañu ñëw sécurité si ngi seen nii. bos. su sa góor yi sécurité daañu ñëw si seen bos. ok. ñoo nekk nii. góor yi daañu ñëw seen bos moom nag moom xel mu dal la doon dawee moom. waaw. xel mu dal la doon dawee ndax. waaye ku ci xam naa ne ku ci mel ni man di déglu. léegi ñaata toogu waay. léegi dañoo wàññiwaat toogu. waaw musique bi commencé na. gis nga ko moom dafa enjoy boppam de. dafa bokk ci dégg daal yi de. waaw moom nga enjoy boppam di. woo kii moom am na toogu moom toog nag kenn waaw. waaw bii nag xëccoo baa ngoog kee moo njëkk a toog. borom sañse mu ñàkk na de. KMC la ak GPPC ñooy xëccoo toogu. kan yi jooj si ñooy seet kan moo njëkk a egg si li nga xamante ne mooy toogu bi ñu jox la lu ko. weex li moo njëkk a agsi. léegi dañuy seet dafa àgg takk ci toogu bi de. bu gisee moom moo si war a toog moo njëkk a agsi. moom maa ngi ko doon xool moom. yaa ngi ko doon xool de. waaw moo njëkk a agsi. jox nañ ko ko. mooy toog jox nañ ko waaye. non 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 kële yow kële dafa ñëw tampon ko. KMC yow dañ la jiitu si toogu bi. fair play rek yëfi fo ak ree la. waaw fair play. kii ñëw na beneen nii. waaw mu ñëw tampon ko. so mu ngi complain daal ñu ngi seet waaye jooj bi dafa mel ni dañ jox GPPC toogu bi. non non muñ fair rek play madame fair play. na muñ rek xam na mooy loolu. waaw 1 2 3 4 5 6 7 8 boo ko tàmm compte bi ña nga boo ko tàmm compte bi doo fi jóge moom daal nañ dem ba bu desee foo lay neex a compte ndax bu desee foo di nga xam ñaata nit léegi dañoo wàññiwaat li nga xamante ne mooy toogu yi su ko defee. every round waaw léegi approximately mun naa every round dañoo wàññi ay toogu. comme ñu génne nag ñu amul toogu yi am noonu la ñoo wàññi. dañoo wàññi waaw. waali leen ko waroon a defee nag. Mbadou. bu ko defoon waali kenn du wiin. Mbadou. gars yi dañuy topp ambiance waali. waaye lii nag dafa laaj fitness. kii gars yi dañ ko bàyyi mu liberté gis nga fi mu nekk nii kenn nekkeewu foog mu am toogu. waaw gis nga. moom yéen a ngi xëccoo toogoo ngi nii. waaw kay. jàng bi moom day bàyyi gars yëpp bu ñuy daw mu dawee côté. mu dawee sàcc. boole ko nag du ñàkk. du ñàkk. waaw moom nag fuy taayit bi di métti ci moom bu desee ñaar. waaw parce que lay nag métti ci stand by always. waaw moom always dafay xool gàpp. dinañ ko disqualify. waaw kooku génn na. kooku génn na. ban compagnie la jógee. kooku génn na moom tisaat bu weex la sol. waaw am na logo nag waaye dafa xaw a sori so mënuma gis ban institution la jógee. léegi dafa mel ni daal Social Security nga fa. jaay gaaf ñu ngi fa. jaay am nga waaw ba léegi des na am. ba léegi des na. am na 11 chairs ñoo fa des so dafa war a mel ni approximately na war a nekk 14 wala 15 participants. 14 waaw 14 11 mu ngi fa right now. 11 chairs am fa. so at least dina war a nekk 12 13 ba 14 participants. round bu nekk dañoo disqualifié ñaar wala benn waaw. Grisi Polang ci kawam de. moom mi naan mu ngi ay bagage am. mu ngi jaay jaajam. gis nga jàng bi maam. borom Social Security waaw bu dee bokk ak gars yi de. waaw. am feem. mu ne moom ñii dañ dee ànd ba mu ëpp ñu ne fii ñaar ñoom ñëpp ñu ngi ànd. su sobee rek mooy indi tam ànd. nga kii mu ngi free léegi. xool ko. borom Social Security bi waaw. kii bu ñëw stop rek am na toogu.
gis nga ñii dañ ànd na ñoom waruñoo def. xoolal kële gis nga nangu she's always free you see she's always free. fi moo demee moom kenn moo fa nekk du si sonn sax. ñaar génn nañ. ndax ñaar lañ disqualifié. benn société génn na. waaw ñett lañ disqualifié. ñett la. Tambaay. ay ba. waaw because lii problème bi distance bi dafa am ñu nga xam ne dañ day jege wante ba mu ëpp. waaw suñ dawee rek foog xëccoo mu am. Grisi Paul tamit ñu ngi ci kawam de. ñu si kawam kii lu mu amee ni caaya. nii nag ma am caaya boo dee am caaya dina baax. non amul caaya morceau yi la takk ci yaram bi mu bëri rek. morceau yi ñoo bëri ci yaramam bi nga gis nga mu ngi dem. nee naa la fii dina yomb léegi kuy yéeg dina yomb nga yem fëkkale takk morceau bi. léegi approved services ñoo génn approved services ak kenn si social security ñoo génn. so léegi ak bolom lu red la kan la moom kooku tamit dafa génn. Realance la génnewaat nañ yeneen. Realance la. jàpp naa Realance la bële daa tam. waaw jongante bi léegi mu neex de. waaw acca. non teen si moom léegi ba gars yi. waaw jox jongante bi te. waaw. waaw xam nga su ko defee xam nga buñ bëree nii si biti dañoo bañ ñu dugal si li nga xamante ne mooy biir bi su ko defee ñëpp mun a gis. waaw ñëpp mun a gis waaw nañ organise daal parce que jàpp naa li ñu fi desee bëreetul te lépp bu rafetee rek dina taaru ci bët ñi koy gis mën a sàn nga waaye nag jongante moom lu mel ni tàggat yaram am na nu muy demee faaw mu xumba. li tax mooy ñëpp actuellement ñu ngi enjoy entertainment bi. entertainment bi mooy comme lu ma la fii muus daf fi am solo xarañteef bu rëy moo ci am ndax soo xoolee lu juróom di xëccoo te ñett rek ñoo ci mën a am ñaar ñi ñàkk dina jafee ci ñoom naka la ñuy def ba ñàkk ndax ñoom tam wuuti moom mooy leen yitteel comme niñ ko waxee. ok. waaw fu mu nekkee dafa mel ni ñu ngi bëgg a clear li nga xamante ne mooy film bi su ko defee ñëpp ñu mun a gis waaye xam nga am na ñoo xam ne bu ñu taxawee sa kanam duñ mun a gis. so ñu ngi taxeerlu. su ko defee musical chair bi continuer. xam naa ne de man fecc neex na de waaye nag bàyyi ci xel lii moom foog nga dégg daal yi ña nga. waaw. foog nga dégg daaj ndax soo déggul daaj moom waaw yow fi ngay feccee ba foog na yaa ca nekk foofu lañ leen fii la yem. musique bi dawal DJ Mass waaw kay musical chair bi commencé waat na. xoolal rek lu ma lay wax ci xale ba la nekk GIA ku nekk GIA. soo la nekk. non kële la wax GIA la nekk léegi foo yi yëpp ñoom ñu ngi dend. waaw kële moom mu ngi free. kooku moo nekk GIA ku nekk GIA dafa mel ni moom daf si am feem de. exactement loolu moom kenn rek moom mooy nekk. always soo xoolee bu gars yi di daw du nangoo daw toppante ak ñoom day nekkee pegg boppam rek. ba pare xoolal li war a def comme ni muy def. te togg yële yëpp dañuy am gaab. xoolal waaw kay moom dina am togg moom. dina am te du si sonn sax nag. waaw loolu laa la wax ñële ñoom ñooy daw MDI génn nañ. MDI génn nañ. waaw MDI génn nañ MDI they are out of the competition waaye pour man nag gars yi dañu waroon a génne 3 ba 4 chairs ndax buy ñàkk di am ñàkk ndaw. waaye xam nga passé nañ foofu léegi. waaw fu mu nekk nii léegi. non fii sax dafa war a métti ndax bu méttiwul xale bi ku mel ni moom dina fi yàgg de xoolal rek li ma lay wax ci moom. man su ma la doon jox suma prédiction. waaw moom ngaa jox waaw. GIA ak Gambia Armed Forces la expect ne. ñoo mun nañoo dem semi final. waaw mun nañoo dem final ba semi final. dafa mel ni nag moom dafa nekk di advice kii xaw ma xëy na friends lañ before lii. xaw ma seen institution yi waaw mu ngi ko expliqué na ko stratégie bi. xaw ma kii nag ban institution la nekk. waaye expliqué na ko right now. Chris Paul waa ji romb na fu kële yemoon. waaw mu ngay takk mun na am nag mu romb ko. ñu xool fan lay yem moom. waaw waaye right now egsi na fu kële yemoon. di takk pour romb foofu noonu ñu bàyyi xel. gis nga sa waay gis nga xale bi moom kenn moo nekk fii. léegi nag laa gën a métti ndax
dafa nga léegi toogu rek lay tagget léegi. waaw. duy nangoo jege wante gars yi. nga daw ut space. léegi bii la tagget maanaam léegi bële la tagget na bële léegi xool ko rek. waaw waaye dafa am vision rek gisuloo. dafa am vision. am na ko. Alphonse wala bële la tagget. gaaf génn nañ. gaaf génn nañ waaw taw moom. wala bële la gis nga lii de foog nga taggetaale. he was the winner last year soo ko rombee nga taggetaat beneen bi. gaaf génn nañ. waaw fële dafa mel ni lasting solution. saa ne moom day toog ba pare teglante ay tànkam nag. waaw moom am na stratégie bi moom. waaye dafa mel ni lu ma wax daf dee waxal kële. ku sol mbuba bu weex. waaw bu weex bi explainal na ko. waaye bu desee ñoom ñaar nag du ko wax naka la de bu desee ñoom ñaar. maam Gris Paul. Gris Paul baa ngi ci kawam de. ngay dem waaw. ma ngay dem ñu xoolaan ko. mel ni ñaar ñoo ñàkk am na morso bu rot. léegi génne waat nañ yeneen toogu. non dige bi moom mistake. he should not play. léegi 4 chairs moo des. 4 moo des. 4 chairs ñoo des. waaw non waaw 4 yee. 4 moo des. 4 chairs. ak ñaata nit léegi. 4 chairs ñaata participants ñoo fa nekk. I think ñoom. 4 people they around 6 no they more than 4. du mun a nekk 2 4 waaw 6 ñoom 6 lañ. ñaar ñooy ñàkk ñaar ñooy ñàkk. ñaar ñooy ñàkk. li nga saawaay léegi naan ni dana de. waaw borom shot bu red bi. waaw moom it naan na affaire yi. naan na affaire li jigéen ñi ñoo dee am mis borom speed yi. waaw because xam nga su nekkee ay daw ànd moom ñaar dañuy ñàkk kenn mooy am. waaye bulu bi yaakaar naa mu fail this time de. gisuma loolu de nit te moom say nekk mi ngi sóoraale. gis nga. daw na. fail na tey fail na tey wax naa la ne fail na tey. waaw dama jox kii xalaat bi moo tax mu ñàkk. moo jox kii exemple bi. fail na tey bi ma lii problème bi dafa romb fu mu doon tegeet. waaw affaire bi door a stop. ba pare bay di tay muy speed fekk musique bi stop. waaw loolu mooy problème bi waaw. so léegi dafa mel ni police ñoo si des ak. kii dafa am injury. dafa am injury bul am injury waaye léegi nga eggal si coppandaw gi. waa ji Gris Paul baa ngi ci kawam de. waaw sa waay bu ngay dem borom Gris Paul bi moom up still moom mu ngi ci bagage de. mu ngi ci bagage yi xool. waaye nag tey est-ce que there will be a winner bu fekkee fi ko doon win previous years yëpp ñëw tey. est-ce que dinañ am ku win lii. because of still benn passé moo ko daan win. moom moo ko win mu ne 3 years yu passé yëpp. after victory bi keroog loolu la wax fii. mu ne 3 years yi passé yëpp moom moo ko win understand nga. mu nekk lu nga xam ne xam nga taayit bu métti la pour moom waaye ñoom nag defe naa ne ñoom mënuñoo am li nga xam ne moom moo nekk seen mënuñoo sol track su yuñ leen mën a identifier. waaw boo yëkkee moom. faaw nga modde. faaw nga am bagage si dof. ok waaw bagage si dof rek moo fay. dina am solo léegi ñaata toogu moo war a des ñett ah. ñetti toogu moo war a des. ñetti toogu ci biir ak 5 participants waaw. ñoom juróom la woon kenn ak génn na soo juróoma ciy des. ak ñetti toogu ak juróomi waa ji wàcc na. affaire bi yombul pare na ca léegi nag kay ñëwati fële lay yem fa mu yem noonu rek lay demee de ba ca pandaw la nag aca dafa mel ni kii win na waaye it's not easy. Definitely it's not easy. It's not easy. It's not easy. Medema Sports la ba tey ñu ngi fii ci Independence Stadium bu Bakaw actually nii ñu ngi am dancing chair bi mu nekk lu nga xam ne entertainment la musical chair bi both male and female but female bi kese moo nekk di dem ñëpp nag actually concentration bi foofu lañ ko def ba xool kan mooy nekk the winner te very soon fo naa daañu am expectation yi gis kan mooy win ndax ñoom juróom ñoo des aca
oh bal ba tàkk na. white am naa la day jël. xam nga lii problème bi. kii dafa injury kii mënatu a dem. moom kay moom nu moo dafa soox sax. gis nga bii. Red Cross dimbale leen ko moom pare na ci. moom dafa injury moom dafa xam nga ban institution wala ban compagnie la ñëwal. parce que problème bi mooy ne lii soo rombee toogu rek musique gi stopul da nga war a waaxu pour tolloo beneen toogu. beneen toogu waaw. soo léegi fu mu nekk nii ñetti nit a si des ak ñaari toogu. mais ñii dafa mel ni bëggoon naa xam nag institutions yi nga xamante ne ñoo nekk si digg waaye dafa mel ni police daal. injury yi bëri ñu na ngi ci because ñoo sol black. injury yi bëri na. waaw am na keneen ku yéeg de moom it dafay def ma ni na. kële génn na. si out of wala ok. ok moom non egg bi moom lay jël. egg bi moom léegi neex na. problème bi mooy romb foofu. booy di xaaral booy. man yàlla def na ne egg moom yomb na ma de wàcc moo ma të. lii ma demoon mën naa koo jëli de wàcc daal moo ma të man sama ci wàllu yéeg waaye yéeg rek ah waaw mooy loolu. kon dafa mel ni lii mooy semi final bi. ci musical chair bi. musical chair because This yaa ngi is gis the ñaari semi-final. toogu ci des. waaw. ak ñetti nit. This is the semi-final ñu xool semi-final. nga sa waay moom xelam mu ci toogu bi ndax moom lay bàyyi xel. ñeneen ñoom ña nga kuy daw toppalante. noonu sollu black yi foog naa police la nekk. li muy daw yow mu ngi tege kii moom na la leer ne dem na final. léegi romb na toogu bi dafa war a am speed pour dem. ku def red bi laa xamul kan la. léegi ñaari toogu la ñetta. ñaari toogu la. ñaari toogu. waaw pour ñetti nit la. waaye digge bi nag dafa war a am fii lu ma mën a waaw. pour mu mën a digge bi kay mënut si. red ah foofu nag moom. non black bee ko win. black bee ko win. ñu déglu seet jooji si li nga sama xamante njàng ne mi mokk na de. waaw njàng mi moom. ñoom kay sa waay moom joxut ko jënde da koo jàngal nu ñuy nappee. waaw moom da koo jàngal nu ñuy nappee moo tax jëriñ na ko. waaw da koo jàngal nu ñuy nappee. dem na final. xelal na ko nii la. ah man lépp ma ne woon ref bi nag red bi moo njëkk. non red bi dafa àgg balaa moo toog kële këf toogu bi. non bu fekkee topp nañ rules yi ak procédure musical dance mooy njëkk a kof toogu bi. non moom dafa bëggoon a toog lañ la wax du këf toogu. black bee ko fa njëkk. musical dance la boo eggee da ngay toog. su ngeen ak seen doon nag. léegi nag foofu chance am na pour nga kof ko. ku nekk na def feemam rek. wax naa la pour seet nuñ def. rules yi mooy toog. jooji si ñu ngi wax de xam ma nag fu gaay di mujjee. kële dafa àgg bi muy toog ak kële rocci toogu bi te toog lañ la wax. kii moom ok dafa mel ni police génn non na. dafa win that is the rule. rule bi mooy soo àggee da ngay toog waaw demal génnal and it's true ne daf ko win. because dafa mel ni musical dance realigns lay. waaw gis nga. it's not police bi nekkul jël toogu la. no for me it's not fair. no it's fair this is the rule. rule yi musical chair la. boo eggee toogu bi fi mu teg bu ko laal. kii F Ngom la sax de moo doon demal police. referee la ci football referee association bi. ok. waaw. Gris Paul waaye maam. te waaye ngi dem. mu ngay dem de. dafa mel ni romb na fu gaay yemoon de. romb na moom itam. moom it egsi na si li nga xamante ne mooy fomp. romb na mu ngi fomp rek moom tam. waaw F Ngom fair play rek comme que li fola rek ak ree jox nañ sa opponent bi li nga xamante ne mooy toogu bi yow nañ jël rek ñu go on ñu dem si li nga xamante ne mooy final si ba tey rek mbokk yi ñoo topp ci li nga xamante ne mooy Eye Africa TV di leen wax ne ñu ngi fii ci Independence Stadium bi si May Day Mass Sports bi nga xamante ne dañ ko celebrate every year May Day nag soo ko déggee mooy 1st May di bés boo xamante ne dañ ko jagleel liggéeykat yi di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak Eye Africa TV di suba ba léegi lépp loo xamante ne moo fi rusu rek yaakaar naa ne fees na seen but
am na solo maam waaye su bëggee indi problème ñu disqualifier la ñoom ñaar jox ko leen mu jël Aziz has already been disqualified te rules waaw yi mu nekk ngi dem sax dafa mel ni nangu na li nga xamante ne mooy defet non bu ko nanguwul sax understand maam yow loolu police yi def booy non not lu ma police def dama la wax di procedures of musical chair ñun def nañ ko suñu time school waaye li ñu la wax mooy ne soo ñëwee toogu bi doo ko yëkkati toogu bi fu mu teg ku fa njëkk toog moo ko moom yow rek waa jaa bi moo fa njëkk non kële dafa yegg balaa moo toog kii xacc toogu bi loolu moo tax mu toog waaye jàng bu sol lu reet li moo fa njëkk waaw final am nga luy problème bi nag musical chair sécurité bi ñoo ko daan gën a win muy police wala am forces so da ngaa gis ne police génn nañ am forces génn nañ so dafa dem si li nga xamante ne mooy civilian si xam nga loolu moo leen jigéen a métti waa benn toogu la Realize Financial ñooy ñëw ak beneen ku sollu waay li moom xam nga ban compagnie la jógee moom nag xaw ma mu don't know waaw kii moo demal Realize moom ak police bi ñoo ko doon xëccoo ci ki muy gën a yombee mu win daal kuy jàkkaarloo kanami toogu bi moo koy win waaye si suñu waa ji boo may du dina ñàkk de benn toogu la def fu mu nekk nii fële moom buñ ko fa sobee kii day ñàkk fële gën a jege fii ku gën a am speed mooy win léegi buñ sobee kii moo ba njëkk finally li nga xamante ne mooy musical chair baa ngi on diggante Realize Financial ak bëggoon naa ñu zoomal ma nag ki solu waaj li ma xam fan la jógee oh bal ba tàkk na win na ko red bi win na ko ay toogut moom ki moo win na ko moom ay kii li nga toogut wala ñoom ñoo bokk bëggoon naa xam ban ñu xool what is the issue léegi ni ñoo indiwaat ni waxtaan issues de dafa war a dooraat di musical chair dafa dooraat dooraat ñeneen góor yi Congratulations. GPPC Gambia Broadcasting Corporation For winning the musical chair female. GPPC. Congratulations to Reliance Financial Services for taking the second position. so góor ñi ñooy ñëw commencé seen musical chair Grace Paul mam Musical chair Grace Paul mu ngi dem de kii du Kabir GPPC celebrate and leave the pitch a minute, please. GPPC kum tray na gay GPA ba ko wan naka la war a def yan feem la war a teg pour daal di win li nga xamante ne mooy musical chair bi congratulations to GPPC pour win li nga xamante ne mooy musical chair bi loolu am na solo waaye maam tam xoolal kële si Grace Paul bi dafa mel ni moom mi ngi def mëninam mi ngi dem From the start, Honorable Mahatma Sidibe is here with us. We thank you so much for the support and guidance. We will also like to recognize the presence of the Inspector General of Police, Mahmoud Chur, and of course, the Chairman of the Board of Directors of the National Sports Council, who is no other person than Mr. Boydam. We have a veteran sportsman among us, Mr. George Gomez. You may wish to know Paul baa ngay sori de the chairman of the National Sports Council Board of Directors and one of the founding members of the media sports. This man came up with this idea over 25 years ago, and we are here still celebrating the May Day in a unique and civilized way. Thanks to him. So we recognize the presence, Mr. Gomez.
is also a sportsman. We have Alhaji Biri Biri, Gambia's most celebrated footballer ever. He's here with us. Great pleasure present. We have the Deputy Chief of Defense Staff among us, and the Commissioner General of GRA. We are pleased to have all of these dignitaries here with us to make sure we are guided in this celebration. So thank you. Thank you very much for your support. Acha. Sadio. 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 na gars yi ñëw nañu wàcc. Welcome back to iAfrica TV. We are glad that you are still with us this in the morning to witness yet another edition of the Mayday Match Sports here at the Independence Stadium. I have my colleagues here as well again. This is Sajo, my colleague, and then Ismaila. We are here talking about the different sporting disciplines that have been displayed here since in the morning. And that you are hearing is the announce of the final of the pillow fight. GRA, I don't know his opponent, but they are getting ready for the finals of the pillow fight, and the guy was on top there for the greasy pool, but unfortunately he went down again because the pool is so greasy that none of them has climbed to the max yet. Sadio. Indeed, thank you very much, Mama Fala. Is once again saying to our viewers and audience wherever they might be, this is a sport day normally called May Day in the Gambia here, celebrated worldwide. But Gambia, an exception to the world, shall have a way of celebrating this. That is bringing institutions together to have fun, create more the bilateral relationship within the different institutions, and then top it all, keep that smile and the usual cooperations that happen between the two institutions. But as we see, there is a final between GRA and GPPC, and then there is GRA won. GRA won. That was the easy ride. Indeed, it is. That was a very easy ride. It was the finals between BCC and GRA. So the first round GRA won. So we are going for the second round. Ismaila. Thank you very much, Amama Fall, once again to be part of this platform again to talk about the media sport in the Gambia, which is very interesting events, as you rightly mentioned it. But pedophile is a cleansing here, and everything is done now between BCC and GRA. We are seeing, and these things are very interesting thing. What is happening? That is the pillow fight here. But the most interesting thing is going on. That is the grassy polls. Still now people are struggling to get out of it. But still now this is the most interesting thing here, and there must be a loser and a winner in this platform. I don't know whether ERA or the BCC, that's the Banjul City Council, will be the victors of in this event. But as you can see, they are really trying, and they are beating each other mercilessly in this event, Mama. Yes, as you rightly said, they are between each other mercilessly here at the Independence Stadium. This is the final of the pillow fight between GRA and BCC. So GRA has already got one, so we are waiting for the second round that is on the way. So this is kind of funny, Sajo. Indeed, Mama.
These are moments to keep a smile on people's face, yes. And then GRA are having the upper hand because it is his second round beating, and I think he's finally won the competition. GRA emerged the winners of the pillow fight between his opponent. So, Mama, one thing I want to lament here is I saw justice being served when the organizers had to decide between the musical chair, when one of those participants had to run and pull off the chair against his opponent. And the organizers put heads together to come up with a justification and then give the other guy the winner. And I think that should have been. Yes, because it's sit on the chair, not to pull the chair upon your opponent. So they all run and meet at the same point, but the first person to reach that point, the other opponent just pull the chair from her. So I think that the judges were there, so they did justice and then give the opponent the victory. So I will say kudos. But we had earlier, as we were discussing yesterday at our sports wall, that Marcel Mendy, the executive director of the National Sports Council, was mentioning that they will be very vigilant pertaining to cheating. And we have heard institutions being named pertaining to cheating, one like KMC being named twice for putting in athletes that are not their stars. Indeed, in fact, he was again on this platform here this early morning, and then he deliberated on such issues that they will be much more vigilant, and they wouldn't allow it to happen. So you know what, the community or the the organizers are really doing good. I think they need a tap on the back. They should be commended for a job well done, and the judges we wouldn't leave you behind because your job is immensely seen here in the Independence Stadium. You're giving fair ruling and justice to defaulters and culprits called cheating. So I say kudos again. Congratulations to GRA, the Gambia Revenue Authority, for winning the pillow fight. I think Ismaila is working towards getting the winner on the platform so that we can have a little chit-chat on his victory. So Ismaila, the musical chair has started, it's on the way. So be mom yifi dole la affaire góor la Nagore, that's right, because even the action you can see, they are push and pull with the seats, that is told you that this thing is not going to be an easy event but as far as is the men who are contesting. When guards are there, it was so easy, everything was done finally. But until the end of the day, or end of the time of their stay in the to fight for the seat. But the men, we see even starting, judges must come and separate them because there is a controversy there about they are challenging about the fighting of the seat. So I don't know, it's finally going to be made by the judges there. But as you rightly said, about GRA, they need to be. These are proud moments, as you can see in the screen. The winner is going to, I think, the Commissioner General of GRA. So see the man and shake hand to him. And shake hand and say, well done. I think these are proud moments. Obviously. Indeed. But these are moments worth celebrating because it is not easy to get to the final because as you cross stages, things become more tougher. But GRA stood firm and knowing vividly well that if they cannot grab all, I think they must prioritize in some of these programs on where to get a hand. And having won the pillow fight, I think it is worth celebrating because it is something to take back home after a long day. Oh yes, that's very right. So we are about to witness the musical chair. The first set has gone, but it seems that there is lots of brouhaha over there because it might be the chairs are lesser. It seems that the participants are more than the chairs. So I think they are trying to regulate that. But in this that's how this musical chair it is always. You have maybe 10 participants with 8 or 7 chairs. So because they would always want to fast track it. So you must have more participants than the chairs are available. So this is how it is. But I think some of them did repeat the scenario that happened between those two girls, grabbing the chair instead of sitting. So these are where the judges and organizers are trying to take them through and tell them that if you had to pull the chair without sitting, your points will be forfeited from you or you will be disqualified, and then somebody will have to be replace you. So that is happening there. Also, Mama, justice is not served at that greasy pole because the pole is it is only painted once or with that grease oil. But if you climb the first one, you erase it. Then the other one climb and erase it. No, but one person have the chance to climb 5 times. So there is justice towards that.
We have a guest. Yes, we have a guest. We are pleased to announce that the winner of the pillow fight is in our midst. Congratulations, Mr. Njai. I'm not good in English. You are not good in English. Di la jaajëfal bu baax a baax Mr. Njai si li nga xamante ne moom nga def léegi xam naa ne sa commissioner général kontaan na si yow ak waa GRA. waaye sant yàlla nag. waaw dañ fi ñëw pour fon tamit bi moo nekk second year maa jël champion. waaw bi moo nekk second time maa ngi ko jël. dafa mel ni daal yow balaa may dee danga dee pareel sa bopp daal danga dee daas fanaanal. waaw man nekkul ne tamit comme every May Day rek laa dee lifin so man athlete la. waaw man volleyball player la. so dama dee train without May Day so da ngaa gis ne May Day su ñëwee daf ma fay fekka. fekk yaa ngi fit ba pare so mooy daas fanaanal gi daal. waaw daas fanaanal so sécurité boobu moo fa nekk ñu moo tax ñu bëri xamuñ loolu. ñu bëri xamuñ ne daal yow daal du May Day moo la boole ak sport. non non yow athlete nga. waaw athlete la. so léegi lan nga am pour wax li nga xamante ne mooy organisers yi ak May Day dang naan ñëw May Day gis nga ne at bi compagnies yi bëri wuñ lan nga am pour wax compagnies yi si biti. waaw man lu ma mën a wax foofu moo nekk comme di gërëm organising committee bi rek ñu organise May Day te xam nga mënuma wax lu sori parce que xam nga lu tax yeneen compagnie mu ñëwuñ so waaye nag di leen di jaajëfal daal loolu rek laa am lu ma wax gars yi tamit comme fekkee ne tamit comme dañ teg dara ci kaw compagnie yoo xam ne ñëwuñ loo xam ne dafa diis ñu yombal ko daal because of lii moo gën tamit da nga gis yeneen dëkk yi ñoo celebrate May Day is different with Gambia waaye yeneen dëkk yi dañoo protest am lu leen naxari doo suñ min da Gambia amul lu leen naxari am nañ lu naxari waaye comme dafa mel ni yàlla moo bëgg a Gambie moo tax ñun ñëpp depuis May Day dañ day ñëw daje di foo ak ree lii foo ak ree la rek waaw. jërëjëf di la jaajëfal bu baax a baax di la wax congratulations si li nga xamante ne mooy that was the winner of the pillow fight against BCC dafa mel ni Capsin mooy dem noonu mooy soob noonu de GRTS mooy soob noonu si li nga xamante ne mooy Grisipol bi waaye ba tey rek am na kenn koo xamante ne moom it mu ngi ci kaw di def li nga xamante ne mooy muninam so we are about to watch the musical chair is yet to kick off so we are still waiting on that and that was Mr. Njai from the GRA the winner of the pillow fight. Yeah, indeed. As he said, it is a word commended the organizers. That's the National Sport Council together with the Minister of Trade. They need to be commended, because putting together such a day is not easy because the work behind the scenes that they do, going from one institution to another, encouraging them to participate. It was never an easy thing. So when we reach a day like today and then looking at it since in the morning, there is no crime or no like some commotion somewhere else. Gambia has a unique way of celebrating May Day. Yeah. So I think if somebody is there on the steering wheel driving the bus, the bus. Yeah, fit to the boss, yo. So interesting. Sadio, as we are witnessing the Grisipol is in IGS, yes. This is very interesting. For one to participate in the Grisipol, you need to have techniques as to how to reach your goal. Yeah, and just look at this man, the one who is trying to climb up to bring down the flag down. But he's still struggling, and the way you see the man, you think this man is not well considered because of the materials he put on to have access to the flag isn't easy. So this is the most difficult sport in terms of May Day celebration. Yes. Because how many times people are trying to bring down the flag, they could not make it. Still now this man is struggling. How many hours or how many minutes he is trying to bring one flag down to the very difficult part in the May Day sport. I think people should be well trained before the day to come so that they can be able to do this job easily. I think Sadio is the high year on preparation next year so that he will just catalyst on him so that he can bring down the flag. It's not even about next year. When he tries and everybody tries and it's not coming. Yes, let us look at that guy. He's really trying. He has about 10 more meters to reach that flag. But it's not an easy try journey at all. The pole is about 2 meters. And then Mojang will be like, this is more than 10 meters. This is 30 meters. That's more than 10 meters. You can see. It's 30 meters. But this man is trying really. So this guy has almost 10 to 8 meters now before he reach that flag. But it's not going to be in the next 10 or 20 minutes for him to reach there. I think it's a hectic job. As Ismaila rightly says, this is the hardest part of May Day, I think, participating in the Grisipol. But it seems But Mama, wouldn't they introduce eating? They should. Eating should be introduced. I am very sure you'll go for Africa. I will gladly without a second thought. Yes,
seems that the musical chair is on, so we are waiting for. Yes, it's already on. So we are